Pranjal? Yes. Okay. Yes. Streaming হচ্ছে নাইস Pranjal. Pranjal? Yes, ভাই বলেন কোথায় আছো? খুলনায় ভাই। কি এখানে কালিশপুরে? না না যশোর। ওকে। Okay, so last session you guys were dealing with your businesses after coming to the city. You brought some items and even commissioned some works. Things were going quite fine. আচ্ছা আবার নয়েজ আসতেছে কার জন্য? আমার তো আসার কথা না, এখন তো আমি হেডফোনে চলে গেছি। আচ্ছা ওয়েট করে দেখি কার আসতেছে। না তোমারই আসতেছে। ও আমার কুকারের সিটি আসতেছে, ওই জন্য কুকারের সিটি? হ্যাঁ চেসে 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 এটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, এখন আর কিছু হচ্ছে না। হ্যাঁ ওকে, so everything were going quite fine, though you had some troubles with few of the thieves that were residing underneath the city in secret caverns. They extorted some golds from Hans, but you guys did not want to muddy the situation and got whatever information they could give you, though the price was hefty. You guys returned to your tavern and finally took a proper rest. But in the morning, you guys found the girl that has been staying with you for a long time missing. You tried different ways to find her and even some magical means, but for no avail. And you also learned from the sovereign of coin that her presence, or maybe she was connected to the abyss, and he even told you some sentences which were hard to decode and find the full meanings, although you guys managed to find out a lot of the meanings of the words, but there were still some pieces of the puzzle that were missing. With that in mind, you guys also went to the library, tried to find any information you could gather, and some of you were waiting at a room behind the reception where you guys were waiting to meet the probable mother of the girl that was accompanied by you. After waiting for a few hours, you guys met Irina's mother, and as you guys sit face to face in the room, waiting to start the conversation and maybe find some clues. সবাই নাই, আমি Yeah. নাই দাও বাইরে। And we ended our session there, so we'll be starting off from the room as you guys are facing each other, and the woman that was quite looking like a warrior has a heavy armor and similar black armor with golden inlines. She looks maybe around her late 30, and she looks at you guys and asks, well, wish we could
start in a better situation, but I did hear some pieces of the news. But I would like to know about the details from you guys firsthand, if it's not a problem. ডিএম ইফ ইউ রিমেম্বার লাস্ট সেশনে হচ্ছে যে ইটা ছিল কি জানি যে গিল্ডের যে রিসেপশনিস্ট ছিল ও রুমে ছিল ওকে বাইর করে দিয়েছিলাম আর কি Okay. Yeah, you guys are only like her, and like one of our guard is there inside the room. The rest of our guards also went outside, and it's just them two and the rest of you guys. So Hans will start the conversation and go, look, my lady, can I call you my lady? Sure, whatever suits you. My lady, your daughter, she wasn't normal, to be honest. We at first thought that she was a normal girl, and later on we found out that there was some secret magic behind her. Would you happen to know anything about that? Not that I recall of anything, but could you elaborate what kind of weird magic you noticed? Alright, my slime is not here. Well, she's somehow connected to an abyss layer or something. She looks a little bit frightened and say, and what makes you think of that? Well, the sovereign of coin, if you know him. Bro. Yes, I do know him. Yeah, he sort of suggested that. She looks a little bit worried and annoyed at the same time and ask, and what made you think that she's connected to Abyss? Well, what the sovereign said, it's sort of, let's say a demon from the abyss might have taken over her body, and she might have left on her own after that. Demon possessing my child. That is what we're suspecting. Now, we didn't say any of this to any of the guild members because I know how these things can be deeply personal, but I'm sharing this with you given that you are her mother. Well, I appreciate the concern, but may I know what made you think that she was possessed by a demon? Well, she has been traveling with us for quite some time, and we got along pretty fine. And only after we came here, and we were supposed to meet you today, did she sort of leave. And given that we are quite capable people, avoiding our gaze and running into the darkness, especially jumping from a 3-story building, is not really normal for a child of that size. Plus, the sovereign of coin mentioned that a demon or something of that sort from the abyss was locked up in a forest where she was, where we found her. And we sort of, put the pieces together and came up with the most, let's say, appropriate conclusion. So you believe the demon is in my child and it's what's controlling her? That is what we're suspecting as of now, but we can't be sure until we find her. Did you And know from what our search revealed, it seems she has used the gate to travel out of this portion of the city. Yes, my friends here, they actually scoured every inch of this city with every magic in their disposal, and they couldn't find her. But we know for a fact
that there was some strange activity near the gate that goes to Arcanium, if that's the name of that city. So she might have gone there, but again, we can't be sure. Hmm. Well, Did she? she can turn herself invisible if you didn't know. If Invisible? that was yes, if that was not too hard by your knowledge or taught to her by something else. We do not know, but when we found her, she was able to use that spell. I believe that's how she got past the guards as well. Well, I am not she. sure, but the guards do not seem to be equipped with seeing invisible matter. Well, she never learned any magic, but she was interested. But I do not think that she would be able to learn something like that while traveling. Now, I have a hypothesis, okay? Well, learning is a thing, but Now, giving is also another thing. yes, hear me out. So, when we found her, she was in a cart being attacked by a giant monster. She was the only survivor. It could be that the demon thing that we're talking about, it offered her some assistance, and in that dire situation, she might have accepted it. We do not know again for sure, but that might have given her magic. Hmm. A pact of sort. Well, it's quite overwhelming. But did you happen to see any behavioral change? Although I guess you wouldn't know because you did not meet her before. But anything that is unnatural, maybe in her behavior, that could assure me that Well, she was possessed. she couldn't speak when we met. Was she always like that? No, she could speak properly. Yeah, I guess that could be a difference. She did show some combat power, like it felt like she knew how to fight. Hmm. Well, I do not know much about her fighting capabilities. She never actually learned or started to learn. But Yeah, she we did saw might us fighting. Maybe that helped her to learn. yeah, we might have helped her out a little bit on that front too. But that's only so that she could defend herself in need. Hmm. And there wasn't any physical changes, markings, or any other things? Do you guys remember anything? Yeah, game. Hmm? I remember using my divine sense while she was around. Hmm? I felt anything from her specifically. Nope. Okay. Hmm. I guess nothing that specific. Maybe Lavina remembers something, but uh, she went outside, I guess. Hmm. Well, I guess wasting time would not be a wise decision. And you guys said you saw her last time near the gate. Is that so? We didn't exactly see her, but the evidence points towards the gate rather than anywhere else in the city. Hmm. Yes. While we were searching for her, we asked the guards of the gate. They said they heard the dogs barking at night, but they didn't see anyone. Maybe she passed through. That's why we are saying that she might have passed through the gate while invisible at night. I see. Well, did you hear anything
from, or were the guards that were accompanying my daughter alive, or Dead. all Most of Dead. of them? them. Pretty dead, yeah. Yeah. I see. Well, We she looks we actually have the card if you want to see it. Yeah, we took it And 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 the we horse. and the Yeah. horse, and we have been using it to travel here so we could find out where she came from. Well, did she leave anything behind? Maybe in the cart or wherever you guys were staying? Did you guys check that? She really didn't have much in her possession. A dagger that I gave Um, her, a cloak of um, mending made. depending. Okay. You go. You go first. Okay, a cloak of mending made as a makeshift attire, and I think a necklace. Did she have a necklace? No. Yes. No. No. Luna, yes. No. 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 No, she did not. That's about it. Hmm. Depending on what she had on her, the items and stuff. I used a spell called Locate Object, and with that, I searched the whole town as much as I could. Didn't find Well, her. although the situation is quite grave, you guys did save my child from the forest where she probably would have died without your help. Even though I do not know how to save her now or even find her, but your help was quite well taken. I will try to look at RCM and find anything I can about my daughter. It's my duty foremost than yours. My But, lady, given that we were with the girl for quite some time, we do have a certain attachment to her, and we would be glad to help you in your search for Irina, if you would allow us. well, of course, I would take any help I could in this regards. And she looks at the guard and says, well, you heard all the stories. Try to dispatch any man you could gather as soon as possible. Again, one more thing, my lady. You see, the he might be in Arcanium right now, according to our deduction, and we don't really have a means to visit Arcanium. We know that there's a portal that you can use to go to Arcanium, but the price seems a bit too steep. If you could assist us in just traveling through the portal, that would be incredible. Well, that should not be a problem. She brings out a pouch and says, this should cover up your stay in the city and additional costs. And please, she looks quite worried toward you guys and says, if anyways you could help me find her, I would be much more appreciated and be forever in your depth. My lady, it is an honor to be able to serve you. And as we mentioned before, that the girl we have attachments towards, so the pleasure's all ours. We'll be Well, happy to help. We
We will do our best so that she reaches her home safe as Well, much thank as you. I will have my trust on you guys as well, and I will try my best from my is side. if we find out anything, like how will we contact you, or how Well, will you contact us if you find out anything? talk to any of the guards at RCM. They will lead you to our households. Wait, have I been saying the name of the আরসিয়াম city wrong? আরসিয়াম না আর্কেনিয়াম? সরি, আর্কেনিয়াম। আরসিয়াম তো হচ্ছে ইসের নাম, Yeah, দোকানের নাম। আমি আমি তাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে কি রে ম্যাপে কোথায় ছিলাম। ব্রা আমরা কোথায় গেলাম? আর্কেনিয়ামে চাপ খেয়ে চলে গেলাম ব্রা। মানে প্রাঞ্জলটায় আবার খেপে যেত যে কি রে আরেকটা আমি কিন্তু আরেকটা গঞ্জা আসলো। আরসিয়াম হচ্ছে তোমাদের গিল্ডের নাম, ভুলে গেছিলাম। Okay. Fuck me. আরো একটা সিটি। Well, It is the hidden layer. I'll be Boss also layer. taking my leave then, and please do let me know. Yes, we will. We will do our best. Now, She, as soon as she leaves, hmm? I look at the pouch. How much gold did we get? You take some time to count the platinum pieces, and you see 200 platinum pieces. Holy! আর্কেনিয়ামে যাওয়া লাগবে না। আর্কেনিয়ামে যাবে কেটা? কেটা যাবে আর্কেনিয়ামে? কেউ যাবে না। Oh God! Oh, guys. Yeah, we are eight people, right? Yes. 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 25 each. And Yeah, I'm not very good at The- coins. That's some highly calculated money. Like it's so Yeah. round, 25 each. Yeah, I have never seen platinum in my life. How much is this worth? I don't think any Oh. of us have seen platinum in our life. well, I did. I believe So, Yeah, you guys did. Except you guys. those platinums, one of them is worth 10 gold. So we get 25 each, so that's 250 gold worth each. That's not much. Not much. Much? That's not much, he says. You see, girl is coughing at the corner. Like imagine if we are not adventurers, if we have 250 goals, we could buy a shop and use it for rest of our lives. Okay, Yeah. so You can start a business in this. yeah, You can live the easily- whole month with a one gold coin. Why is Arvan even speaking? You're not here. কিছু লোকের হচ্ছে মাসিক খরচ আর কিছু লোকের লাইফ চেঞ্জিং মানি, ঠিক আছে? সেই life changing money. Yeah, By the way, কারো দৈনিক খরচ। একটা আমি সিমেন্ট কিনলাম আমি তো তাতেই ভাবি শেষ হয়ে গেল। আমার পকেটে 30 গোল্ড কেন, পরে মনে পড়েছে যে ক্যারেক্টার শিট তো অনলাইনে, আমি আমার কম্পিউটারে ক্যারেক্টার শিট খুলতেছিলাম। আমু পানি দিয়ে তো। Anyways, I guess we are going to দেখি Arcania. আমার Let's gather everyone আমার and কিছু লুল্লি করেছে কিনা। Well, Okay, so what? before that, what time is it now? We are supposed to meet at noon, right? So this has been, what time is it? Oh, the time is around 2:30 right now. 2:30. There you go. So the goons that took your money last day, oh Yeah. yeah, we are supposed to go there today or tonight? we will go there tonight. But I'm kind of worried about the number of people we have active. What the hell? মানে Mean? আচ্ছা একটা আপনি বুঝছি মানে আপনার আজকে লোক নাই তাই না, that's fine, that's not a problem. একটা আচ্ছা। সূক্ষ্ম কিং শব্দ পাচ্ছি।
your character doesn't know that 3 people are missing, so it's fine. আচ্ছা, এই মিসিং এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে সবার কাছে আমি বলেই ঠিক করতেছি, সব ক্যারেক্টার সবাইকে না দিয়ে এমন করলে কেমন হয় যে লাইক মিসিং পিপল থেকে একজন ক্যারেক্টার তোমরা নিতে পারবা, যে কোনো একজন ফর কমব্যাট মানে পারপাসেস, না হলে তিনটা সবার কাছে যায় না, এমনিই তো হ্যাঁ তিনটা ডেড ক্যারেক্টার চালাতে গেলে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। Yeah, and for Yeah. every time we pick the cleric, you know why? ওইটাই তো সাধারণত করি আমরা। হ্যাঁ মানে যদি না- এক্সপি যদি ইস্যু হবে এমন না, হয় ঠিক আছে, আপনার- এক্সপি ইস্যু আলাদা, ঠিক আছে, জাস্ট ফর মানে ইউজেস, তোমাদের যদি কেউ একজনের না না এক্সপিরিয়েন্স না, আমরা তো ওইটাই করি যে একজন একজন করে নি না নরমালি, ঠিক আছে। যদি আর পান না, ওই সেই দিন বলতেছে ওই দিন হ্যাঁ, ওই দিন হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়ে গেছিল আর কি। ওই দিন হচ্ছে সবাই দুটো করে চালাইছি ওই জায়গা সবাই নাই হয়ে গেছে। আচ্ছা so তো যদি- রিফাত ভাই যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে মানে যে কয়জন মিসিং থাকবে আমরা তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবো, এটা কি হ্যাঁ 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 না 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 নাকি হ্যাঁ ওইটাই ঠিক আছে, like- একটা তাই হ্যাঁ সো তিনজন মিসিং, তিনজনের যে কোনো একজন হচ্ছে তোমরা কমব্যাটের জন্য রাখতে পারবা। ও চাইলে এভরি টাইম আর উই আর ও চুজিং ইউ আচ্ছা, ডোন্ট তাইলে তো আমরা যেরকম করি every time সেরকম we are না। choosing every time we are choosing the cleric, you do not Huh? have to Your pay wish. yeah But Sakio is a new tank. ওই কই আমার ফোন দে একটা লেভেল Is the new tag. I mean, রিফাত দুইটা দেন একটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো। দুইটা দিলে মানে ক্যারেক্টার মানে আমার অনেক টাইমও ঝামেলা লাগবে না, হয়ে আমার যাবে, টাইমও ঠিক আছে? লাগবে না, you don't need to worry, আপনি আমার দিয়ে দেন খালি, আমি টাইমও লাগবে না। I আচ্ছা need no তাহলে time. আরেকটা কে চালাবে তাহলে? আরেকটা আপনি বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে দীপ চালালো, আমি চালালাম, আমি একটা তো চালাচ্ছি, বাকি আরেকজন যারা দেবেন আমি তো ক্যারিক মনে করেন এনি উইকেন্ডে চালাতে পারবো, ওটা আমার কোনো প্যারাই নেই। আচ্ছা কজ প্লেয়ারদের কন্ট্রোল একদম প্লেয়ারদের কাছেই দিব আমি, আর আমি হচ্ছে জাস্ট মনস্টার ধরবো, ঠিক আছে। সো লাইক আরেকজন যদি নিতে চাও তাহলে দুইটা প্লেয়ার আই গেস দেওয়া যায়, সমস্যা নেই। শিওর, নট এ প্রবলেম, আপনি আরেকটা দেন, আমি হ্যাঁ, ক্যারিক আপনার- প্রতিদিন চালাতে পারবো। আপনার হচ্ছে কি সমস্যা, আর হচ্ছে কি বলে আপনার সবকটা ক্যারেক্টার থাকলে সমস্যা নাকি? সব কটা ক্যারেক্টার রাখতে চাচ্ছি না, বেশি অনেক রিডান্ডেন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। লাইক মানে এতগুলো ক্যারেক্টার আমি একটা ক্যারেক্টার চালাতে পারি, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। মানে আপনার যদি আপনার হচ্ছে না হয়, মানে এটা কিন্তু কিরকম, ধরেন যে আমি তো ইয়ানিং পোর্টালে সেম কাজ করতাম, তাই না, যে যারা থাকবে না তারা মিসিং আর কি। তো ওইটা ধরেন যে আপনার যে জিনিসটা হইতো সেটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভলি প্রত্যেক ইনকাউন্টার করা লাগবে আর কি, ঠিক আছে, মানে ম্যানেজ করা লাগবে। হ্যাঁ, আপনার যদি ওরকম করতে চান তাহলে সেটা দ্যাটস ফাইন, কিন্তু সেটা হচ্ছে আপনার উপরে প্রেশার। তোমাকে প্রত্যেক এনকাউন্টার যতজন আছে তার উপরে ব্যালেন্স করা লাগবে। হ্যাঁ, আর যদি আপনার মনে হয় না দ্যাটস প্যারা, তাইলে প্যারাটা আমাদের উপর দিয়ে দেন, আমরা যে যার মতোই করি। সো ধরেন যে বেসিক যে আপনার ক্যারেক্টার শিটও তো লাগবে না, ধরেন বেসিক কাজটা করানোর জন্য আমাদের তো আমার প্রাঞ্জলের আর আরপান ভাইয়ের সমস্যা নেই, তিনজনের আরো যদি বেশি যায় তাইলে হচ্ছে এই সময় সমস্যা। আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক লাইক 6 পিপল হয়ে গেলে, মানে যেহেতু আমার সেট করা এনকাউন্টার ওগুলা ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে, সো লাইক 7টাই ঠিক আছে, আমি 7 8 মাথায় রেখে করি, ঠিক আছে। সো 7 পিপল থাকবে। 7 8 এর লোক যে চারজনে খেলাতে যাও তাহলে টিপিকে হইবে। হ্যাঁ, এখন আপনি একটা কাজ করেন, যেটা বলি যে আপনার আইদার আপনি যেহেতু বলতেছেন যে মানে আবার ব্যালেন্স করাটা কঠিন হবে আপনার জন্য, তাইলে আপনার যারা আছে সবাই থাকুক, 8 জন ক্যারেক্টারই কি প্লেতে থাকবে, আমরা হচ্ছে 5 জনের নিচে মানে সেশন করবো না, ঠিক আছে। সো এট লিস্ট আপনার 3টে ক্যারেক্টারের বেশি কোনো সময় কানেক্টেড যাবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা সো আজকে নাই কারা, আজকে কয়জন, আমরা কি 5 জনের কম? 5 জন আছে এক্স্যাক্টলি 5 জন আছে না, হ্যাঁ তাহলে ক্লারিক প্রাঞ্জল খেলুক, ঠিক আছে। আর্টিফিসার আপনার ভাই নিবেন না আমি নিব? আমি আর্টিফিসার নিতে পারি, আমাকে একটু ক্যারেক্টার শিট পাঠাতে হবে, কারণ কি তার আর্টিফিসার এবিলিটি অত ভালো মুখস্থ নেই আমার। আচ্ছা, তাহলে আমি আর্টিফিসার নিচ্ছি, আমার আর্টিফিসার মনে আছে সাকিও কি। আচ্ছা আর হচ্ছে আপনার আরপান ভাই তাহলে ওয়ার্ল্ড।
আমি ওয়ার্লক তো মনে আছে আর পোলার মাস্টার ওই ওরিয়ান ট্রাপার। হ্যাঁ হ্যাঁ পোলার মাস্টার তার স্পেল গুলো আমারে পাঠিয়ে দাও তাহলেই হবে। আচ্ছা আপনি জাস্ট হচ্ছে যে ওয়ার্লকের স্পেল তো, আর এই যে আপনার ইসের স্পেল আর কি। আপনার ধরেন যে এই যে 3টা স্পেলের আর সো স্পেলের ওইখানে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের 3 জনের পাঠান তাইলেই ঠিক আছে যে প্রিপেয়ার কি কি আচ্ছা আছে। ওকে তাহলে আমি ওটা পাঠাই দিই। শুধু স্পেলের হচ্ছে আপনার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হ্যাঁ টেক্সটে সেটা- পাঠাই দেন আর তাইলে কমব্যাট বাদে তো we know বেশিরভাগ today's তাদের কোনো encounter is ইউজ based on হচ্ছে 7 না। তো হ্যাঁ হ্যাঁ। কমব্যাট বাদে তো ইউজ নাই কোনো। কমব্যাট মানে তাদের কোনো ইউজ নেই। তো ওটা তো প্যারা না যে কতজন থাকুক না থাকুক, ওটা- ওটা কোনো প্যারা না। ওটা প্যারা না। 3 জনের বেশি যদি যায় তাহলে একটু সমস্যা হতে পারে। Plus, আমার মনে হয় তারা যতটুকু টাইমটা করবে তার চেয়ে আমরা বেটার করে তার চেয়ে করে করবো। সো ওই টাইমিং এর কোনো ম্যাটারটা আসতেছে না। হ্যাঁ, আর এমন না যে খুবই কমপ্লেক্স কিছু করা লাগতেছে, জাস্ট মাথার সামনে যা আসবে Yeah. বাইরে দিয়ে শেষ, জাস্ট টার্নটা হইলে Yeah, that's it. হুম হুম হুম। টাইমটা হইলে হচ্ছে এই। আপনার প্যারা দিয়ে লাগবে না, আপনি আপনার মতো এনকাউন্টার সেট করেন, Hopefully, বাকিটা yeah. যা হবে। বাকি। Just hopefully their character doesn't die. হ্যাঁ, এখন Answerটা- মরলে মরবে আর কি করার। মনে না ভাই, এখন একটা কথা কি জানেন, যে খেলতেছে না তার ক্যারেক্টার যদি মরে তাইলে ভাই দোষটা যে খেলতেছে তার না, দোষটা হচ্ছে তার যে আসে নাই। তো ওটা কোনো প্যারা না। দোষটা কারোরই নেই। মরে গেছে এটা কিছু মরে গেছে এই আর কি। নতুন ক্যারেক্টার খেলেন। ডিএম এর দোষ। দোষ ডিএম এর, ট্রু, দোষ ডিএম এর। না, আই কমপ্লিটলি এগ্রি, দোষ ডিএম এর। রিফাত ভাইয়ের হচ্ছে। Yeah, Yes. that's রিফাত fair. ভাই। Target died because of you, Pranjal. না যে ক্যারেক্টার আসে নাই, No, do you not just say said- আপনি আসেন নাই। You just said ভালো না, ছিল। না, আপনি আসছেন, আপনি আসছেন। আমি আমরা ছিলাম, এখানে কথা আমি বলছি ছিলাম, যে আসে নাই। আমি ছিলাম, হ্যাঁ, আপনি ছিলেন। আমি বলছিলাম, That's the আমি বলছিলাম। thing. হ্যাঁ, আপনি আচ্ছা, ছিলেন, that's the thing. আমি বলছিলাম হ্যাঁ, এটা যেহেতু ডিসাইড হয়ে গেছে তাহলে আপনার আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি। হ্যাঁ, অলরেডি ওটাই Yeah. আমি হচ্ছে এইগুলা পাঠাই দিচ্ছি, ক্যারেক্টার শিটের এগুলা ছবি করে পাঠাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন যেহেতু নুন আছে, আমরা এখানে বুঝছেন তৌসিফ ভাই, কথা বলছি যে যার ক্যারেক্টার সে যদি না খেলে, আপনার ক্যারেক্টার আপনি খেলেই মারছেন, সো দোষ অন ইউ। with half HP gone. আপনি ডিফেন্স করেন নাই, তুমি রুকি মিস্টেক। আচ্ছা, How would I এখন know just a to rookie do that mistake. much damage? এখন তো নুন আল্লাহ, আর আপনি তো শুরুতে খাচ্ছিলেন। আপনারা কিন্তু ওরা বলেছিল, দীপ বলেছিল যে অ্যাসিড ড্যামেজ দিচ্ছে, কিন্তু আচ্ছা, আরবানের বই পড়া Because of you, শেষ হয়েছে? Pranjal. ও আমার বই পড়া রিশাদ ভাই, আচ্ছা হ্যাকার আরপানরে পাঠাই দিচ্ছি, সরি। হোয়াট? একার ও, আচ্ছা। একারের বাড়ি কথা দিতে ভাই। যদিও সেও পাবে না, কারণ কি ওই অ্যাকাউন্টই আমি ইয়ে করে দিয়েছি। হ্যাঁ যায় না, মেসেজ কুড নট বি সেন্ড দেখাচ্ছে। ফেসবুককে আমি রিপোর্ট করছি, ও অ্যাকাউন্ট পুরাই দিচ্ছে ওরা। আপনার আগের অ্যাকাউন্ট ভাই একদম, মানে ও জাস্ট এক্সিস্টেন্স আছে কিন্তু কিছু করা যায় না, ইন্টারঅ্যাক্ট করা যায় না, সবকিছু ব্লক। রিফাত ভাই, আমি বই পড়ছি কিন্তু এখনো পড়ছি, পড়েই যাচ্ছি। তুই তোর অলরেডি দেখতেছি স্পেলস এডিট আমরা ফিউচারে চলে গেছি, ঠিক আছে? মানে না, আমরা ফিউচারে চলে যাইনি, আমরা পাস্টে চলে আইছি। তোর অলরেডি ফিউচারে পড়া হয়ে গেছে রাত্রিবেলা সব, ঠিক আছে? তুই ঘুম দে। আমি তাহলে আসছি কেন? আমি তো পড়ছি, আমি চাই। তুই পড়তেই থাক, তুই যদি মজা নে, ঠিক আছে? নুন থেকে রাত পর্যন্ত করার কি কিছু আছে? স্পেলস না না, মেবি টাইম স্কিপ নেওয়া যায় একটা? এটা দেখি আপনারা কি করেন, দেখেন আমি কি করি আল্লাহ জানে। আচ্ছা ও রাতের আগে করা যায়। আপনার আরকানাম দিয়ে ঘুরে রাত্রে আবার ব্যাক এসে না, ওখান থেকে ঘুরে আসার কোনো দরকার নাই। আমারও ছাড়া আরকা নামে গেলে এবার আমি গলায় দড়ি দেবো, যদিও আমি কিন্তু এইটাই চাচ্ছিলাম, ঠিক আছে? মানে ও বেরোবে জিজ্ঞেস করবে আমার পার্টি কই, তার কারণে গেছে এই মানে
এই দুনিয়ার যা আছে সব ওই জায়গা, ঠিক আছে? আমার পার্টি না না না, এবার কিন্তু ম্যাড উইজার্ড আমি হয়ে যাবো, ঠিক আছে? আমি কিন্তু মানুষের সম্পত্তি নিয়ে বেগে যাবো এবার। আচ্ছা আরফান ভাই তোমার Random slime walking around in the town. পাইছি। আচ্ছা সাজেশনের তো লজিক্যাল ছড়াই দেওয়ার মিনিং কি ভাই? এবার ইলজিক্যাল চিকেন পক। এবার না, সাজেশনের তো রিজনেবল ওয়ার্ডটা সরাই দিছে। আমরা কি কোনো চেঞ্জ করছি কিছু কম্প্যাক্টের জন্য? হ্যাঁ আমি এখন সেভার নিচ্ছি। আমাদের রুলস বলতে আমরা তো এখন নতুন রুলসে চলতেছি। হ্যাঁ নতুন রুলসে চলে আসছে সব। আপনাকে গতদিন এডিট করাইলো না? এটাও চলে আসছে। মানে আপনারে না, সরি, মাহাদিরে গতদিন এডিট করাইলো। আপনারে মাহাদিরে গতদিন এডিট করাইছে। মাহাদিরে যা এডিট করানো হয়েছে আপনারে সেম করানো হবে। আপনারও এডিট করানো হবে। আপনি কি খেলবেন এই নেক্সট উইকের থেকে? না না না, আমি সেইটা বলছি না, আমি বলছি রিফাতের ক্যাম্পেইনে। রিফাতের ক্যাম্পেইনেও যা আমারটা যা হয়েছে, রিফাত ভাইয়ের ক্যাম্পেইনেও তাই হয়েছে। নতুন না না, রিফাত ভাইয়ের ক্যাম্পেইন হচ্ছে দুটো অপশন আছে, রিফাত ভাই অথবা নতুনটাই আসতে হবে। হ্যাঁ মিক্স আমারটা পুরনো। দুটো অপশন আছে। প্যালাডিনে কি রিফাত ভাই হচ্ছে কনসিডার করতেছেন? প্যালাডিনে চেঞ্জেস আছে, চেঞ্জটা করছে। তাইলে নতুনটা আসলেও আপনি সেই মাহাদির ওই চেঞ্জ গুলোই পাবেন। মাহাদির যে চেঞ্জ গুলো প্রোভাইড করে গতদিন সবাই বসে করছে। না মানে ডিপ হচ্ছে, বুঝছিস? তৌসিফ ভাই আসতে চাচ্ছে না এই স্মাইটের ম্যাটারটার কারণে, বুঝতে পারছি আমি এটা। হ্যাঁ এখন আপনার যদি মনে হয় যে আমি পুরোটা খেলেন, রিফাত তো বলছিল যে পুরোটা নতুবা একদম নতুনটা, যে কোনো। হ্যাঁ আমি বলি ঠিক আছে, যে এখন আপাতত তুই পুরোটা দিয়েই খেল, ঠিক আছে? এরপরে ওরা নতুনটাই কি কি চেঞ্জ করছে ওটা শুনে নিস ওদের কাছে। ওটা দেখেন। দরকার হলে সেশনের পরে একদিন ফ্রি ডেতে বসে আমরা কথা বলি, তখন আপনি দেখেন আপনার ভালো লাগে কিনা, দেন আপনি সুইচ করতে পারেন। এই আর কি। আমি হালকা বলে দিলাম তৌসিফ ভাই নতুনটাই নেবে আগে। হ্যাঁ আমিও বলে দিচ্ছি, তো নতুনটাই আমরা যে পিক দিচ্ছি ওর পরে পুরনো চাচ্ছে অনেক সুন্দর। সমস্যা নেই, পুরোনোটাই খেলেন। হ্যাঁ পুরোনোটাই খেলেন, যখন 20 লেভেলে ভেঞ্জেন্স প্যালাডিনের অ্যাবিলিটি একবার ইউজ করবেন তখন বুঝবেন। আমি হয়তো পুরো প্যালাডিন যাচ্ছি না, হোয়াট ডু ইউ মিন? ও ইয়া আপনি তো আবার মাল্টি ক্লাস করবেন না? আমি ওই তাহলে তো সমস্যা নেই, তাহলে তো রিফাত ভাই সমস্যা নেই, এপিক বুন তো সে এমনিও পাবে না, তো প্যারা নেই। না রিফাত ভাই মেসেজ দিয়ে আবার আনসেন্ড করে দিলেন, কি হলো? ওটাই হচ্ছে এক্সট্রা জিনিস চলে গেছে। এইখানে কি স্পেল আছে? হ্যাঁ এখানে কি স্পেল নাই, এখানে না স্পেল আছে, এটা তো স্ট্যাট দিলেন আর কি। হ্যাঁ স্ট্যাটসটা দিচ্ছি। হ্যাঁ স্ট্যাট আর স্পেলের পেজ দিলেই হলো, আর কিছু লাগে। আচ্ছা অনেকদিন গ্যাপ হয়ে গেছে তো আমি খুবই বেসিক একটা জিনিস ভুলে গেছি। আমার যখন আমি হিটের জন্য রোল করব 1d20 এটার সাথে প্লাস কত অ্যাড হবে জানি? তোমার ডেক্সটারিটি প্লাস প্রফিশিয়েন্সি ওকে প্লাস ওয়েপেনের কোনো মডিফায়ার। সো ওয়েপেন যদি +1 ওয়েপেন হয় তাহলে ওটা আরো +1 হয়। ওকে দেখো তোমার আমি যে প্রশ্ন করতেছিলাম, হ্যাঁ আমি যে জিজ্ঞেস করছিলাম লাইক আমি যে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ইফাত কিছুদিন আগে মনে হয় বলতেছিল সবাই একটা করে মাস্টারি পাবে না কি জানো এরকম কিছু। ওপেন মাস্টারি সবার আসছে, ওটা সবার চলে আসছে। ওটা আপনার পুরনো থাকে না নতুন থাকে, সবার আবার মার্শাল আর্টস আছে সবাই পাইছে। হ্যাঁ ওই যে ওয়েপেন মাস্টারি প্যালাডিন কয়টা পায় জানি? দুইটা পায় না প্যালাডিন? হ্যাঁ প্যালাডিন দুইটা পায়, দুইটা ওয়েপেনে মাস্টার করা যায়। আপনি কি ইউজ করেন সেই সাথে ইউজ করা যায় পার লং। আমিও দুটো পাবো টেকনিক্যালি, কারণ কি স্পেশালাইজেশন ক্লাস। হ্যাঁ মানে এই চেঞ্জটা কেন আসলে? এই চেঞ্জটা কেন, মানে কোনো রুল আছে একটু? সব হ্যাঁ ওয়েপেন মাস্টারি আছে না, ওয়েপন মাস্টারি প্রত্যেকটা ওয়েপেন মাস্টারি দিচ্ছে। সো আপনি মার্শাল ক্লাস নেবেন আর ওয়েপন মাস্টারি নেবেন না, মার্শাল ক্লাসের এখন একটা স্পেশালিটি যেটা কোন এখন ওয়েপন মাস্টারি মনে পড়েই রেখে নেই, এইজন্য বলতেছি। আচ্ছা পরে ওটা আমি বুঝাই দিব না। আচ্ছা ওগুলো পরে দেখা যাবে, আপাতত ভাই দেখেন
হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখন ইন ক্যাম্পেইন ইন সেশনে এখন এগুলো নিয়ে ডিসকাস হ্যাঁ। করা লাগবে না। সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি জিনিস, তারপরে শুরু করবো আবার। ওকে সবাই দিয়ে দেন, দিয়ে শুরু করে দেন। রামজুল আসবি কবে? মাঝে চলে আসে। 27-28 তারিখের দিকে। 27-28 তারিখে আসবি? হ্যাঁ হ্যাঁ 1 তারিখ উঠবে না? হ্যাঁ 1 তারিখ। হুম। তুই কি 30 তারিখে সব আসবি? হ্যাঁ, তাহলে তো 1 তারিখে সবাই মিলে উঠতে পারবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে। রামজুলের তো মাদি কবে আসবে? মাদি হচ্ছে কয়দিন থাকতেছে ওখানে? মাদি আবার কবে আসবে? মাদি এখানে করে আবার পরে 30 তারিখে আসবে। আচ্ছা 30 তারিখ। না আমার আগে আসা লাগবে তো, আমার ওগুলো গুছানো লাগবে না, ওগুলো তো গুছায় তারপরে আবার ই করা লাগবে। ঠিক আছে। কখন? সকালের দিকে নাকি? সকালে মানে 1 তারিখ থেকে আমাকে আমরা যে সময় যাই এটা সপ্তাহে এটা ওই 1 তারিখে এটা বাড়া হয়নি প্রাঞ্জলের ময়লা দেখে হবে না, জীবনেও হবে না, দোয়া দিলাম। ওই ওই জায়গা পড়ে রয়েছে তো পড়েই রয়েছে, ও তো নেই মেলা দিন। ওই দেখে দেখলাম এক বেটা এসে বলছে ও ওই পাশে এত ময়লা কেন, কয়ে চলে গেল। আরে হ ঐতিহ্য কি অফিসে গেছে নাকি আছে? হ্যাঁ ঐতিহ্য অফিসে মা দি কেবল আসলো। পরীক্ষার নাম তো ওই আজকের এনকাউন্টারটা 7-8 জনের কথা ভেবে করা হয়েছে না? যদি এনকাউন্টার হয় তৌসিফ ভাই বের করতে চাচ্ছে। আই ফিল ইট I know it. অনেকদিন পর হচ্ছে তো। Probably the thieves go crazy. They have money. Kill them. না বেসিক থিফের করা হবে না, ধরেন একটা থিফ কিং থাকবে, ঠিক আছে? Depending on the numbers. Yes. King of So many. Right, Thief King. Holy shit, eh? বস না চিফ কিং King. Right. লেভেল 50 কিং Yeah. Let me guess the name. Let me guess the name. Aladdin, King of Thieves. না না মোবাইল গেম গুলোরে আসে না লেভেল 1 ক্রুক লেভেল 50 বস ওইরকম Thief King. Thief Lord. Thief King, right? চিফ লর্ড কথা বলেন তো কেউ। হ্যালো এবার হ্যালো চলে এবার আগের বার তুই বিল্ডিং পরের মানুষ শুনতে যাও। ওকে Hello. আচ্ছা, সো হোয়াটস হ্যাপেনিং, কি হবে এখন? এখন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছে আর কি, রিফাত ভাই দিতে যায় মেলা দিন লাগাই দিচ্ছে, কিছু ওয়েবসাইট তো পেজ লোড করতে যায় সেই মরে যাচ্ছে। ওইটা দেওয়ার পরে আমরা কন্টিনিউ করবো। এই ওয়েবসাইট কি আমাদের ওয়ার্ডলকের এত ভালো ভালো স্পেল আছে, ইউজ করে না কেন? সে তো কোপানো ওয়ার্ডলক না, রিফাত ভাই শিখাই দিছে তো। না এক সেকেন্ড, রিফাত তুমি আমারে কি দিছো? তুমি আমারে ফার্স্ট পেজ দিছো হান সোলোর। হোয়াট দ্য ফাক? ও হান সোলোর স্ট্যাট আর ওয়ার্ডলকের স্পেল। হায় আল্লাহ রিফাত ভাই, আমি হঠাৎ নামটা আমি তার এমনি মানে নাম রিফাত কি আছে? ও কি আছে আদৌ? কি রে হান সোলো ওয়ার্ডটা দিছে। ঠিকই দিছে। রিফাত তুই আসছিস? কথা শোনা যাচ্ছে নাকি? না সে ওই এক সাইট ওপেন করে মানে মিসি হ্যাং খেয়ে পড়ে গেছে নাই। পেজ এই জন্য ল্যাপটপে থাকা সবসময় ভালো, নেটের উপর ভিত্তি করে ভালোই করা যায়, সমস্যা নেই। কিন্তু তোর ওই যে রিভার্বের সমস্যা হয়ে গেছে, অপটিমাইজ না তো
সে যে সিএসএস গুলো ইউজ করছে, সিএসএস গুলো খুবই মানে অবজেক্ট লোড করতে যেয়ে কানতেছে আর কি, সব ঠিক আছে। সে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওই অপটিমাইজ করার জন্য এগুলো সিএসএস গুলো চেঞ্জ করতেছিল। তো অনেক কাজ, 200-300 জায়গায় চেঞ্জ করতে। না, ছবিগুলো হচ্ছে ইমেজ সিএসএস দিয়ে পজিশন করো, এইচটিএমএল সিএসএস। না, একবারে পেজ দিয়ে তুই তো হ্যাঁ, না এক এক পেজে একটা হবে, যে ডানজনস এন্ড ড্রাগনের মাথা থাকবে। রিফাত ভাই মেসেজ কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, রিফাত ভাই গেছে তো, 20 মিনিট চাইছে, 20 মিনিট চাইছে, কেবল মেসেজ। আন্টি একটু অসুস্থ হয়েছে, ও শিট, কি হলো? ওটা হচ্ছে দেখতে গেছে যে কি অবস্থা, আসতেছে 20 মিনিট। ও তাইলে তাইলে তো তৌসিফ ভাইরে এখনই বুঝাই দিই। তৌসিফ ভাই, প্যালাডিন প্যালাডিন শুনবেন? তো প্যালাডিনে আপনার Sure. কি হুহুম হুহুম মানে? হ্যাঁ, আপনি কি নতুন প্যালাডিন কি করছেন কিনা তাই বলেন। Bro is making fun of the new paladin, huh? Very sus. না না, নতুন নতুন যে Yes. মাহাদির যে প্যালাডিনটা হইছে, Yes, I হ্যাঁ, have মাহাদি যে প্যালাডিন খেলতেছে সেটা আপনার পুরোনো প্যালাডিন পুরোনোটা হচ্ছে বেটার, পুরোনোটা হচ্ছে বেটার আমি বলবো। আমি না না, আমি নিলেও ওইটাই খেলতাম। এখানে তো ওই যে কি বলে মানে ড্যামেজটা কমছে কিন্তু হিল টিল তো বাড়িয়েছে। বোনাস অ্যাকশন আমি তো ভাবছি আগে তো হিলিং হ্যান্ড জীবনে ইউজ করতাম, এখন তো তোর আরো বেশি ইউজ করতে হবে, তো একা হিলার। হ্যাঁ, তোর আরো লাগবে, আমাদের আমাদের পার্টিতে ভালো, তোদের পার্টিতে তো কোনো ক্ল্যারিক নাই। আমি পার্টিতে ভালো। আমি সেই এটা কই ওই যে ওই যে আপনি আপনি ডিসকর্ডে প্যালাডিনের কথা ডিসকর্ডে one-shot ইসে যান, ক্যারেক্টার শিট এন্ড বুকস দেখেন আছে, ওইটাই যান। তারে তারে ইসে পাঠায় দে না, যে কি বলে ওয়েবসাইটে পাঠায় দে না। হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে কি পাঠাবি, মানে লিংক তো দিয়ে আছে ক্যারেক্টার শিট এন্ড বুকসে ডিসকর্ডে, আবার তারে কি হ্যাঁ পাঠাবি? ও মানে ওই তো ওখানে কি ওয়েবসাইটের লিংক দেয়? আমরা শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েবসাইটের লিংকে দেওয়া আছে, বইয়ের লিংক আছে, ওয়েবসাইটের লিংক আছে, সব আছে। তাইলে ঠিক আছে। এখন আপনার না, নতুন প্যালাডিন অনেক জোস। মেলা কষ্ট হয়, তাহলে নতুন প্যালাডিনের পেজটাই দিয়ে দিবা, বেশিরভাগ কষ্ট হইতে পারে। টপিক, ও ইয়েস, একটা জিনিস সাবক্লাস। ও তৌসিফ ভাই তো ভেঞ্জেন্স না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার আপনার Vengeance-এর প্যালাডিন মানে মাহাদির যা চেঞ্জ হয়েছে একই তো। অবশ্য সাবক্লাসে তো কিছু চেঞ্জ করি নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা পরে যাবো। আচ্ছা, আমার ইনিশিয়াল অ্যাটাকে এখন যেহেতু আমি সেমিটার ডুল বিল্ড করতেছি, Yes. ফার্স্ট অ্যাটাক তো গেল, ফার্স্ট অ্যাটাকের জন্য তো আমি অ্যাটাক রোল করব। হ্যাঁ সেকেন্ড মানে বোনাস আমার অফ হ্যান্ড অ্যাটাকের জন্য কি আমার রোল করা লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রোল তো করবেন। রোল খেলবে। Okay. হ্যাঁ, রোল তো সেই Vengeance। না, উইজার্ডও তো সেই, হ্যাঁ উইজার্ডের কিছু চেঞ্জ হয়নি, আগের চেয়ে ভালো। সর্সারার হচ্ছে স্টিল উইজার্ড। I will play Warlock any day now. মেসেঞ্জারে দুইটা লিংক দিছিল, আর একটা সাবক্লাসে ভেঞ্জেন্স আর একটা হচ্ছে প্যালাডিনের। আপনি এইটা আগে আগে পড়ে নেন। ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বজারোলজি ফিচারটা বলে যে স্মাইট ফিচারটা কি রুল দেবে কিসের রিভাব ভাই? রিভাব ভাই তোরে যা দিছে টার্নে একবার দিনে একবার ঘোড়া আর কি আর কিছু দিনে একবার ঘোরা মানে
দিনে একবার ঘোরা মানে আর কিছু হয়নি, এটা একটা ঝামেলা। আরে ওপেন মারছে দিনে একবার ফ্রি ঘোড়া, দিনে একবার ফ্রি ঘোড়া। আর ঘোড়া কিন্তু এখন অনেক ভালো, আগের সায়েন্স স্পিডের চাইতে এখন ঘোড়া অনেক ভালো। মানে মরে গেলে আবার টেল স্লট লাগে। আর ঘোড়া হলো একবারে একেবারে আইতে থাকে আর ঘোড়া তো না, আপনি চাইলে আর একটা ড্রাইগনও নিতে পারেন ইচ্ছা। এটা এখন আর ম্যাটার করে না, সবার স্ট্যাটস হাইয়েস্ট লেভেলে থাকবে। হ্যাঁ, হাইয়েস্ট লেভেল স্টার্ট। হাইয়েস্ট লেভেল স্লট। হ্যাঁ ভাই এবার লিটারালি ইউ ক্যান মেক এ ফাকিং প্যালাডিন অন আ ড্রাগন ম্যান, ফাক ইয়া। হ্যাঁ, মানে ভ্যালু উঠবে না, এটা দিয়ে আমার তোমাদের স্ট্যাটও করে দেওয়া যাবে, পরে উঠবে। হ্যাঁ, কয় লেভেলে উঠবে? হ্যাঁ 4 লেভেলে উঠবে, 4 লেভেলের স্পেল স্লটে উঠবে। 4 লেভেলের স্লট। ভালোই। হ্যাঁ, হ্যাঁ তো তোর গ্রেটার স্পিডও তো 4 লেভেলই ছিল, ঠিকই আছে। 4 লেভেলের স্লট পাবি হচ্ছে 14 লেভেলে। কদেরই ভেরিয়াস তা গ্রেটার স্পিডও তো 4 লেভেলেই উঠবে। মাল্টিক্লাস করে তোর ফুল কাজটা নিতে হবে, কিন্তু তাও তো প্যালাডিনের স্পেল দাও। ও না, প্যালাডিনের স্পেল তুই পেয়ে গেছিস, কারণ তোর এখন স্লট লাগবে, তোর মাল্টিক্লাস করা লাগবে ফুল কাজটারে করে, তারপরে সরসারি তাও তো তোর সেই মানে 14 লেভেলই লাগবে, সেই 14 লেভেলই লাগবে। হিসাব করে যে 4 লেভেল আগে পাই, হিসাব করে যদি 4 লেভেল আগে পাইস, তোর লাগবে কি, তোর এখন আছে 6 লেভেল, 6 লেভেলে তুই এখন 3 লেভেলের ক্যাস্ট, তাহলে তোর 10 লেভেল হবে না। 3 লেভেলের ক্যাস্টার 4th লেভেল, তোর হচ্ছে 4th লেভেল স্লট পায় হচ্ছে 7th লেভেল। বার্ডরা মনে হয় নিতে পারবে, বার্ডরা মনে হয় নিতে পারবে ম্যাজিক্যাল সিক্রেট দিয়ে, পারবে কি? কি ইয়ে ওই হ্যাঁ, প্যালাডিনের স্পেল। না এখন নতুন বার্ড হলে পারবে না, নতুন বার্ড হলে পারবে না, নতুন বার্ড তো ও উইজার্ড নতুন বার্ডরা পারবে না, হ্যাঁ উইজার্ড, সসারার আর ড্রুইড আর ক্ল্যারিকের থেকে পায় মনে হয়, উইজার্ড সসারার ড্রুইড ক্ল্যারিক। ফার্স্ট বার্ডে দিতে পারবে কিনা তাই, ওটা কি স্পেল এখন? হ্যাঁ সায়েন্সের তো স্পেল আগে চিরকাল স্পেলই ছিল। তো তাহলে ক্যালকুলেট যদি করিস, শোন 4 লেভেলের স্পেল প্রায় 7 লেভেলে, তাই না? 7 লেভেলে, তাহলে 3 হ্যাঁ 7 লেভেল আর এটা 6। 4 লেভেলে, হ্যাঁ তো 10 লেভেলে যায় তুই পাবি, যদি আছে হ্যাঁ 3 লেভেলে পাবে, 3 লেভেলে পাবে, 3 লেভেলে কি সেকেন্ড লেভেল স্লট পায়? আরো ওই 3 লেভেলে কি কিসের কথা বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যালাডিনরা তো প্যালাডিনরা 3 লেভেলের, মানে 3 লেভেলের ক্যাস্টারও, ও 6 লেভেলের প্যালাডিন, এই জন্য 3 লেভেলের ক্যাস্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো সাথে বুঝতে ওঠার পারছি। জন্য 4 লেভেল আরো লাগবে, তো 4 লেভেলের ক্যাস্টার ও ফুল ক্যাস্টার নিলে 4 লেভেল, 6 লেভেলেও পাবে হচ্ছে 4th লেভেল। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, আলাদা কাউন্ট হবে না, জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে কি, তুই ওভাবে করে আগে পাবি, বাট লাভ কি, তুই তো অনেক কিছু মিস করবি। at what cost? এট হোয়াট কস্ট? সে স্মাইকটা একবারই মারবে, ওয়েস্ট প্লেসমেন্ট কি করবে, খাবি? ও ভাই আর এই আগে লাগে এই নিতাম তো সামনে ব্লক করলাম। ভাই কি করবি, খাবি? ওয়াও দীপ, ওয়াও। একটা করে মারবি, তাহলে তোর যা স্লট আছে, তো এই একটা মানে স্টিক আনবে না। প্রাইমারি অ্যাবিলিটি স্ট্রেংথ এন্ড কারিজমা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কৌশিক ভাই কি বললেন? প্রাইমারি অ্যাবিলিটি স্ট্রেংথ এন্ড কারিজমা। ও প্রাইমারি আর পড়া লাগবে না, ওটা হচ্ছে নতুন যারা শুরু করবে তাদের জন্য একটা শর্ট গাইড, যে তুমি কিসে কিসে দিবা। আপনি ডেক্সটারিটি আর কারিজমাতে দিবেন, সমস্যা নেই, এই জন্য হ্যাঁ এই জন্য একটু আপনি ডিফিকাল্টি ফেস করতেছেন, কিন্তু আপনার তো বুঝে খেলা লাগবে। না না, সে হচ্ছে মানে করতেছে, হ্যাঁ আর্মার দিয়ে ওরে, আর ওটার নিচে একটা ফুলফিল করবো না তো, এমনি যে পরে যা মাল্টিক্লাস করবে, মাল্টিক্লাস করার জন্য আমরা ভাবছিলাম সে ক্যান ডেক্স নিছে, সেটা তার মনের ইচ্ছা। সে ওই যে ফরসানার না কি যাবে, ওই জন্য বোধহয় ডেক্স ফেক্স নিছে, কি করতে চাইছে আমিও জানি না। রোগ যাওয়ার প্ল্যান ছিল তো, ঠিক আছে, রোগ না বার্ড যাওয়ার। সারপ্রাইজ আস, Yeah, go on, surprise us.
না মাল্টি ক্লাস ফুল খেলাই দেয়। আমি তো মাল্টি ক্লাস করবো পার্টির জন্য। আমিও মাল্টিপ্লাস করবো। মানে তালাই খুলতে পারে না কেউ ভাই। আমার টিপস টুল নিয়ে লাগে, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে এলফাই টিপস টুল আছে, ঠিক আছে? আর কোনো ই নেই, আমি রোগ চলে যাবো। নেক্সট ইজ এক্সপার্টিস নেব। লুলা 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 স্কিল দিয়ে তালা খোলা যায় না, ঠিক আছে? তালা তারপর হচ্ছে ওই যে তোর ইটির জন্য মানে আমাদের আচ্ছা, ওয়েপেন মাস্টারিতে কি তোমার হচ্ছে ওই যে ওয়েপেন মাস্টারিতে ওই যে কিছু আছে না, ওই যে স্যাপিং করে বা হচ্ছে ইয়ে থাকে না, ওইসব কিছু? কিসের কি ওয়েপেন মাস্টারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েপেন মাস্টারি প্রত্যেক ওয়েপেনের এখন ইউনিক প্রপার্টি আছে। সেই প্রপার্টি অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আপনার হচ্ছে ওয়েপেন মাস্টারি ফিচার থাকা উচিত। যাদের নাই তারা নরমালি থাকে, আর যাদের ওয়েপেন মাস্টারি ফিচারটা আছে তারা হচ্ছে ওই প্রপার্টি ইউজ করতে হবে। সে যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে তোর ওই যে উইপ সোর্ড, নরমালি হচ্ছে ড্যামেজ দেয় কত? তোসিফ ভাই ড্যামেজ দেয় কত? শুরুতে ড্যামেজ দেয় কি D8 এর? না, D6 তাহলে হচ্ছে তোর হচ্ছে পিয়ার্সিং ড্যামেজ করে না স্ল্যাশিং? শর্ট কিন্তু রেঞ্জ স্ল্যাশিং। তারটার একটু ডিফারেন্ট হবে, তারটা হলো আগে বুঝে নি, আগে শুনে নি তুই চিল্লাচিল্লি করতেছিস শেষ করি। শর্ট বাট ইট ক্যান এক্সটেন্ড টু 10 feet। না ওটা পরে আপনার পিয়ার্সিং করে নাকি স্ল্যাশিং করে? পিয়ার্সিং না স্ল্যাশিং সেটা স্ল্যাশিং তাহলে এটা শর্ট শর্ট না, এটা সিমিটারের হচ্ছে নিক প্রপার্টি। না শর্ট শটেও পিয়ার্সিং না, শর্ট শটেও স্ল্যাশিং। ডেক্সটারিটি ইউজ করে, ঠিক আছে? আবিদ শর্ট শটেও স্ল্যাশিং, শর্ট শটেও কিন্তু স্ল্যাশিং। শর্ট শটে স্ল্যাশিং না পিয়ার্সিং কি বলে? শর্ট শটে পিয়ার্সিং ইউজ করে, শুধুমাত্র রেপিয়ার। উইপন 5e তাহলে কি নতুন স্ল্যাশিং? না চিরকালই স্ল্যাশিংই ছিল। চিরকালই স্ল্যাশিং ছিল, কি করবি ভাই? না মারে তো এরা কি মারে আমাদের আমি দেখছিলাম তারা শর্ট শটটা চেক করে নি ফিনাসলাম না, এই যে আপনি চেক করেন শর্ট শট পিয়ার্সিং এটা কি ল্যাব এইরাম করে পিয়ার্সিং দেখে আমি কেমনে পাবো? ডিপ নিরালাকে কল কেন পিয়ার্সিং দিছে? শর্ট শট পিয়ার্সিং দেখেন দীপ। হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, তার তো আবার উইপের মতো কাজ করে না, রিচ আছে তো। হ্যাঁ সেটা তো পরে হবে, এটা তো স্পেশাল হবে। কি স্লো প্রপার্টি হওয়ার কথা না? না সেটা তো পরে দেখা যাবে। আমি আগে শুনতে যাচ্ছি যে ফার্স্টে কি প্রপার্টি হবে, তাতে তো স্পেশাল কন্ডিশন। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তার ওপেনে দুইটা প্রপার্টি প্রবাবলি থাকবে। ফার্স্ট প্রপার্টি হয় নিক হয় আই বিলিভ। হ্যাঁ এটা তো শর্ট হচ্ছে না, শর্ট না সিমিটার হচ্ছে, তাহলে নিক প্রপার্টি। হ্যাঁ তো সেমিটার আর শর্ট দুটোতেই নিক প্রপার্টি না আই বিলিভ, নাকি? শর্ট হচ্ছে কি ডেক্স। এই জায়গা তো লাগে এটা। আমি দেখতেছি রিফাত ভাই চলে আসছে, রিফাত ভাই কারণ এইগুলো মনে হয় কেমনে পিয়ার্সিং করে আমার মাথায় ঢুকতেছে না, মানে মাথায় ঢুকতেছে না, মানে লজিক্যালি মাথায় ঢুকতেছে না। শর্ট শটটা কি? শর্ট শট হচ্ছে লং শটের মধ্যে তুই অ্যাকচুয়ালি পোজ দিতে পারিস, দুটোই মারতে, ঠিক আছে? দিয়ে স্ল্যাশ করার রেঞ্জ থাকে না আই গেস। হ্যাঁ শর্ট শটে স্ল্যাশ করার রেঞ্জ থাকে না। সিমিটার হচ্ছে এদিক দিয়ে ডিফারেন্ট, সিমিটারে হচ্ছে স্ল্যাশ করার জন্য এজ থাকে ওয়ান সাইডে। ড্যাগার কি পিয়ার্স? ঠিক আছে, হ্যাঁ ড্যাগার তো পিয়ার্স। তাহলে ঠিক আছে, এই যে কই ড্যাগার, এই যে ড্যাগার পিয়ার্সিং। যদিও এভরি স্ল্যাশার ইন হিস্ট্রি স্ল্যাশ এভরি স্ল্যাশার, কত স্ল্যাশার মুভিজ আছে? সেমিটার হচ্ছে স্ল্যাশার, সেমিটার দিয়ে হচ্ছে পুচায় দাও আর কি,
দাও না, দাও হচ্ছে উল্টো, সেমিটার হচ্ছে আমার উল্টো। শর্ট শর্ট কিছু যায় আসে না, আমার ওপেন হচ্ছে স্ল্যাশিং ড্যামেজ করবে এটা। দাও হচ্ছে সিকেল। লিঙ্ক দিলে একেবারে কিছু হবে আমারই সেল দেবে কোনটা কি ফাস্ট ফাস্ট হবে তাদের না না, তার তো হচ্ছে মানে সেমিটারে আসতেছে না। তৌসিফ ভাই আপনার প্রপার্টি কি? ফিনেস আর রিফাত ভাই আসছে নাকি? তাহলে এগুলো হ্যাঁ বাদ হ্যাঁ দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি, আমি চলে হ্যাঁ, আসছি। তাহলে পরে তাহলে আবার বাদ দাও, পরে আবার তাহলে বলো। আচ্ছা, রিফাত ভাই চলে আসছে। হ্যাঁ, ওই চলে আসছে। ড্রাগন ফল খায় অসুস্থ হয়ে গেছিল, পরে বমি করছে, ঠিক হয়ে আইগেন গেছে ফল আবার। থেকে অসুস্থ হয়ে গেল। মেবি অ্যালার্জি আছে ওতে। না, ড্রাগন আহ, বল, ড্রাগন বল বলতেছি, ড্রাগন ড্রাগন ফ্রুট। বল না, ড্রাগন ড্রাগন ফ্রুট। বল। ড্রাগন ফ্রুট যে নতুন গুলো আছে ড্রাগন এগুলা, বল যেই খাবে না কেন সে 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 অসুস্থই হবে, ঠিক আছে। নতুন গুলাতে অনেক হচ্ছে কি বলে জেনেটিক মডিফিকেশন আছে যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য একটু ভালো না। এটা আমিও শুনছি, নতুন গুলো একটু হাইব্রিড করার জন্য অনেক কিছু চেঞ্জ করছে ওর মধ্যে, হ্যাঁ, উইয়ার্ডলি কিছু হতে পারে ওটার জন্য। হ্যাঁ। ওই that's weird. কিছু কিছু মানুষের মেবি ওটা, আমিও তো খাইলাম, আমার তো কিছু হইলো না। না ভাই, সবার হবে না, ওটা এখন ডিফার করে আই বিলিভ। হয়তো ওটাই তো বলছি, have কোনো একটা metabolism. কম্পোনেন্ট তার আর কি, কোনো একটা কম্পোনেন্ট তার জন্য নয় আর কি, মেটাবলিজম অ্যালার্জিক টাইপের কিছু ছিল নাকি? কাইন্ড অফ অ্যালার্জি, কিন্তু ইনটলারেন্স বলা যায়, ঠিক অ্যালার্জিক রেসপন্স না। হুম হুম। আচ্ছা, সো সবচেয়ে টাকা দিচ্ছি কেন? where we, yeah, লাইব্রেরি okay, we head back to the library. ও রিফাত ভাই, আপনি মনে হয় আরফান ভাইয়ের ভুল ছবিতেছেন। হ্যাঁ, তুমি আমারে হান সোলোর ফ্রন্ট পেজ পাঠাইছো, স্ট্যাট ও আর আচ্ছা স্পেল আচ্ছা পাঠাইছো ওয়ার্ল্ডকের। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ভ্যানিলারটা পাঠাবো। আচ্ছা পরে দেন, সমস্যা নেই পরে দেন। আচ্ছা, কম্বেটার আগে পাঠাই দিও তাহলে। কম্বাট আগে দিয়ে দেবো না, হ্যাঁ। সো yeah, we head back লাইব্রেরি to the library. না, ওরা লাইব্রেরিতে রাখো, একটু শিখুক, কিন্তু পড়াশোনা করুক একটু। ও ভাই, আমারও শিখার কথা বলেন না, আপনি 14 জন্মে যা শিখবেন তা আমি অলরেডি জানি। So you went through different books, and two books in particular that piqued your interest, and one of them were a book about elven history, and Yes. the other one was a book about abyssal monstrosities that have plagued the world now and even in the history. হিস্টোরি। So you looked through both of the books. Which book you study first? Elven history comes later. Of course, the first thing that comes is the abyssal one, and I am like specifically looking toward the general কি বলে knowledge that I have of those layers and the words that I have in mind that I got from the message. So I'm keeping an eyes for those, and I'm like checking the whole book in thoroughly. Okay. So, did you make any checks last time? No. In that Last case- time I did not make any check. Yeah. In that case, because you're not just reading through, you're trying to piece together information that could help you understand. This will be a investigation check. Okay. I have expertise on that. Oh yeah, wizards. So that would be bad day 13. 13. Oh, and one more thing, কালকে কার যেন বার্থডে আছে? তাওসিফের বার্থডে না কালকে? তাওসিফ? তসিফ ভাই কথা বলে না। তসিফ ভাই কিছু বলেন। Yes. এইবার বলে দিছে। So pre happy birthday, and তোর একটা ন্যাচারাল 20 আছে, সো চাইলে এই সেশনে ইউজ করতে পারবি। ওকে? আমাকে দেবেন প্লিজ। না I will say না এই সেশনেই ব্যবহার করতে পারবি তা চাইলে, না, মানে লাইক চাইলে ঠিক আছে, এই সেশন হ্যাঁ, থেকে from ইউজ now করতে on পারবি। চাইলে ইউজ করতে পারে। সো 10 বছর পরে ইউজ করতে সমস্যা নাই। So আমি বলবো keep it for your smite. সো এটা এক বছর ওয়ারেন্টি আছে, ঠিক আছে? সো নেক্সট Okay, warranty. নেক্সট বার্থডে তে এক্সপায়ার হয়ে যাবে। ওকে, নাইস। আরে I use it when I fight a god. Yeah. You might die here, so Allah is gonna. So
You Okay, look through yeah. the book. Can I have multiple natural 20s? No, I No. don't think so. No. So you look through Can I the. stack them like one after another? No. It's So like there might be inspiration. component. You only get one. It's like ওর inspiration. বার্থডে What is কালকেই that? কালকে কালকে Oh, Kalke, Kalke. হ্যাঁ কালকে হ্যাঁ কালকে কালকে মানে আর ওই যে Technically, মনে করেন 40 মিনিট পরে। 40 হ্যাঁ মিনিট 40 মিনিট আচ্ছা 40 মিনিট Yeah, পরে yeah. দেওয়া উচিত ছিল আসলে বেটার। 40 মিনিট মানে আমরা এখানে 11টা বাজে তো। Okay, okay, okay. Start the Enough. encounter. Because I was asking something. yeah Like, as I'm like looking through it more carefully, and as I have the prior knowledge, do I get any advantage of some sort? prior knowledge তো হচ্ছে low. Yeah, I guess I'll give you another advantage. Okay, Another thank roll, you. not advantage. Yeah, that's a 26. 26. Okay. Mistakes were made. Deep regret. So you try to go through the books. You fall asleep in the midway trying to go through. What? But No. your familiar was beside you, and this time Yes. Like no. he had his revenge. He starts poking on your head vigorously, and you wake up and Instead of punching him, I pat him. Thank you. And I go back. You retain your attention and go through the whole book. As you read, you find several monsters that have names that ends with Nerath or mention of the word Nerath in their names. And Okay. you try to find where the name originated from. You find in some of the description of the monsters or the demons, they came from the layer 411. And 411. all of the monsters that had the word Nerath in their description all came from the same layer. And 411. yes. Oh. And you go through more of the book and find there were a demon that actually controlled the 411th layer. And that was not the last word maybe you were looking for, because the last word you are looking for is probably aviso, as you thought that would be the name of the demon. But the name of the demon that says to be ruling the layer is known as the Harbinger of Flood. And Wait a the second. name goes as Harbinger of Flood. Yes. The name is? The name is? Nihroth. Nihroth. Or it's what he is known by. Do I have any idea of this demon's ideology or its origin? Like, is it a Oberit or a Tenari, something like that? You look through, but the book has no detailed explanation of the demon. You found the name through the description of the other demons that actually came from the same layer and was under the demon. So that's all you could piece together from the information. You further go through the book actually, and yes, more. find a little bit more information. Okay. You hear about a voice that was made in the abyss. Although this you actually find in the Elven book, not in the Abyssal book. Okay.
Okay. and you learn that the layers below 400 were all flooded by water, not just the 411th layer. Although some say this information were just rumors or like spread information to make people curious as for entertainment, but it is certainly an information. Whether it's true or not, it's up to the reader's discretion. And in one of the Elven studies, they had an idea that the creature that took place or actually meddled the layers above 400 and so on were actually a creature from the material realm. Somehow it descended and went there. And that is why there were some changes. Not much details were written about the changes of the layers or that we could find, but you do connect a place that entails, as it says, it came from the material realm, and the place was let me check নামটা ভুলে গেছে. Yeah, the the place is near the lake. কই গেল? এটা তো অন্য লেক, এটা না. Wait 1 second. Maps. Rifat bhai, please don't say Sea of Fallen Star. No, it's should not be Sea of the সে Fallen Please. লেক Star. সে লেক বলছে। It's a আচ্ছা, lake, not thank a you. sea. তাহলে তাহলে আমি অন্য লেয়ারে চলে যেতাম ডাইরেক্টলি। Lake of Rot. লেক অফ পট। The lake of flooding. So the lake is called Lake Ismail. And that is all you could find from the book related to Avis. And the Elven book also tells about many stories about the Crown War, how the war was a series of multiple smaller wars, and at one point of the war, the Dark Elves started to worship Lolth, and Yeah, the one and only. That's how they were modified into drows and started to reside in the Underdark. While on the other hand, the Sun Elves used powerful magics, which later created the Evermeet. You go through and find a lot more about the Crown Wars and the aftermath. So এইগুলা ইনফরমেশনের জন্য you can like look through the Crown Wars details, cause that I know. I already know about it. It's not a problem. Yeah. So yeah, you learn about kahini, those as well. Corellianer kahini আছে, it's fine. Yeah. Perfect for me. Okay. Good journey so far.
So, do you stay there for the night? Or try to sneak out maybe? Uh, I will stay for the night because I have nowhere to go. I'll just take a corner and I'll sleep there Okay. So, where nobody could see. When I sleep, I am splattered, so it's fine. okay. So that's for you. And what about the others? I think Vidania Good was journey. separate from Good the fucking journey. others, right? Yeah. Yes. So Vidania, do you go anywhere or return to the Vidania? others? Vidania, who is no, Vidania? sorry. Are Splatter on the ground. Levina, Like yes, Levina. সকালে Yeah, I will জানিটার eventually return. আসবে এবং পরিষ্কার করে নিয়ে চলে যাবে। Okay. So you take half an hour Hello. or so, take a stroll, and get to I the was guild. looking for any kind of sign I could find. Anything suspicious. That's what I was doing. Roll a investigation check. Investigation check. Second. Investigation কোথায় আমার? Intelligence. Someone from the material realm. Weird. Is this a undead fiend? Fiend কি দেয় আমারে? No, Let me check. not Undead fiend and aberration আপনাকে দেয়। Yeah. So okay, no advantage. So just a straight roll. straight You know what I need right now? Hmm? আমার এখন ডিমোনমিকন লাগবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। 18 plus anything? roll 20. 20. Okay. So you looked around the city and try to find any clues or any interesting things that you could. And you hear that the lower city that often entailed a lot of crimes is supposedly quite calm today Sus. and the yesterday. Probably Big something sus. happened. Interesting. Humongous sus. Yeah. That is Sus. So Okay. do you return to the others, I guess? Yeah, প্রাঞ্জল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড করতেছে কি জন্য? So ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড। you go back এটা হচ্ছে your inner voice. after half an hour or so, and as you are entering the guild, you see a woman in black armor with golden inlines, and you probably understand maybe one of the soldiers from Arcanium. You go inside and you see like the receptionists are at the table. Okay. I find my like group. Okay, so you go to one of the receptionists and ask about your rest of the party members, and they escort you to the room, and you find the rest of the people aside from Ervandoril sitting there, and you see Hans like counting the coins. Okay. I'll go. So how did it go? How did the conversation go? Hans goes, pretty well. We made a lot of money. Well, that is, I guess, better of the situations that could have come out of it. Yeah, we still have to find the girl. Yeah, I figured. I was looking around to see if I could find something. Something strange did come to my notice. Since the last day, the lower city, which is generally ridden with crime and, well, unsavory people, have been uncannily calm. Yeah, That does not that bode yeah. well. That sounds a bit weird,
especially since we're going there tonight. What do you think, Lavina? Should we go or should we hold off on a revenge plot? If it is not absolutely necessary, I would suggest not going there because it seems like there is a plan afoot. But we can sneak in and investigate a bit to find out what is going on. No, we're heading into a den of thieves. Sneaking Not in. into the den of thieves per se. We don't fight them. Last time they did not notice most of us. That is true. But last time I believe we were exceptionally lucky. Were we? To Believe, What do the rest of you do think? not believe it was luck. I Yeah, had a because- spell. It was magic. Magic isn't luck. Magic is magic. Yeah. Magically it worked. I Magically it also might not. have the spell as well, again. So if you guys want it. You know what? Let's just go. I haven't fought anything since the Hydra thingy, so No, it's your Might- call. You give them the money. If the information they told or promised they would give, if it is worth it, then that's your call. We go. Otherwise, if you do not want it, you do not go. There is no need for that. that depends. The rogue mage that we were chasing, is that still a priority? Well, it is a job we took. In that case, I believe going there is quite essential. If anyone knows where that rogue mage could have gone or could have done, it's the thieves. Well then, I guess the plan is same as last time. We all go, but we all will go this time, not only me and Arvan. You go talk with them, see what they gives. If it is worth 100 gold that you already paid, that's fine. If they wants to rob you again, we step in. Yes, about that. If, given that Levina told us that the situation down there is a bit weird, if we sense that there's too much danger, it might be more worth it to just get robbed and get out of there. Well, we can always leave our gold here. Uh, But we don't yes. only carry gold, which is worth robbing. Yeah, that's a good idea. Well, yeah, let's wait till nightfall and be on our merry way. Yes, but I would suggest not going into a confrontation unless necessary. Just intelligence collection. Yeah, sure. So I guess we all go meet up with Arvan at the library. Arvan will be there till evening. আরবান না রাত্রে থাকার জন্য আপনি আরো ব্রাইট করলেন টাকা দিয়ে। ইয়া আমি আজকে সারা রাত ধরেই পড়ছি ওইটা। তো আজকে আরবান নাই, আরবান আমার- বাদে বাকি 7 জন আছে। ওয়েল আমরা জানি না সে আসছে না, সো ওয়েল আমরা নিজেদের প্ল্যান বানাইছি, তারপরে সে না আসলে তখন দেখা যাবে সেই প্ল্যান চেঞ্জ হয় কিনা। না না, সে তো আসবে না, তার অলরেডি আমরা তো জানি দুজন। হ্যাঁ আপনাদের আমরা জানানোই জানি আছে সে যে আসবে। আমি আপনাদের তো জানানোই আছে যে আজকে রাত্রের জন্য আমি টাকা দিয়ে বুক আমি তো ওই জন্য হানসিরা বলতেছি, এটা তো তার কর, তার কাছ দিয়ে মানি লিক হয়ে চলে যাচ্ছে। আপনার ইচ্ছে হলে কালকেও যেতে পারি, আজকেও যেতে পারি, আপনার ইচ্ছা, সেটা বলছে আপনাকে। মেনলি কাহিনী যেটা ছিল, ওই থিবরা বলছে আজকে যাইতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে যান বাইরে আছেন, আমি তো না থেকেও আছি। আচ্ছা, শিওর। এটা হচ্ছে হানজের টাকা, সো হানজের ডিসিশন। না, they might have information on your কি জানি apostle as well. বল চাইবেন।
That was not what you told them. If they have, lucky us. No, I did tell them. You You said did tell about a mad mage, right? a, The a, a mad mad mage. a mad mage and anything weird. Someone newly coming Oh, into anything power. weird? Yeah, okay. I mean, sure. Anything weird is of Yeah, course. you go there. You go there. Probably get information about a slime who is reading at the library. Yeah. For Pretty some weird. reason, there is this light that is still going on in a room of a library. For some reason, it is locked. And then I'll ask them to pay me for the information. Who is that thing? If they really want to know, if that's really what. Anyways, let's wait till nightfall. Monk writing a demon Bible. Yes. Okay, so Believe us, it was slippery as fuck. how long do you guys want to wait and where? So I guess we'll be staying at the Adventurers Guild. If anyone wants to do any activity, sure. Ashford will find a table, sit, bring out this scroll almost like, and we'll just start reading that. Okay. And others? Hans will sit down and try to meditate. Okay. Oh, My gold, I'm coming. my God! My God! I'm coming for you, nigga. You uttered those words and meditate. Yeah, no, that's not it. I utter my gold, I'm coming. Your gold, I'm coming for you too. Oh my God! The weather! The weather! Oh, my brother, seriously. Okay. And the rest, I guess, also spend. DM is unlocked. I was Yeah. thinking the same thing. Okay. So, yeah, you guys spend the time and it's night. What's the plan? I just make my elixir. We leave our money and we head out Why do you want to leave the money? at Oh the no! den. Oh no! Dear asked a great question. My brother asked a great question. No, we are not leaving the money. No, we're not leaving money. No leaving money anymore, I guess. We take the money. Money. Oh God. And What we is this? head towards Okay, the den. Hans was like, so I'm going to leave the money back at the tavern. And everyone was like, no. We have enough money. We have enough money right now to buy the tavern. So Yeah, true. Yeah. That is true. Yeah, so I guess you guys around maybe 8 or 9 head out. Yes, and as we go towards the thieves' den, I will keep lookout for anyone following us, anything suspicious happening, and I will activate my necklace of adaptation. No, not sorry, the pendant of advantage. Okay, Necklace so of adaptation to onno jinish. And you know Ashford's drill. So Ashford is always, when in town, continuously looking for pungent dark prosthetics or shady anything. places. Yeah, I am. Not dark shady places. It can be out in the open. People doesn't know about. No, especially dark shady places, cause in there he is invisible. So From the tavern to the entrance of the den. Yeah, I'm keeping out for such individuals if I can. Acha, key individual, I I am- repeat. Pungent prosthetics, that like whatever that can, in my knowledge, that leads to who am I searching for or anything. Got it. Like, And okay, so I am activating my blood right. 6 points of damage total, দুটোতে active, and also drinking my potion. Oh, sure. okay. Okay.
So as platinum piece পাইছি। also as we are heading out, হ্যাঁ প্লাটিনাম পিস সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে আই গেস। and as we are heading out, just get a little bit outside where there is less people. Like we are going towards the caves, right? Yes. The Yeah. tunnels. Yeah. So after we get out of the main like crowded section of the town, I'll be casting Pasutar Trace. Okay. So first of all, make a perception check while going through the city. Mm, for whom, Hans? Yes, Hans and কি বলে নাম কি? Arvander না তো? Sorry, Ashford. Yes. So I get a D20 With advantage. perception. কই গেল? Okay. 1d20 plus 24. roll. Ooh, both 24. Both 24. Nice. Okay. So you look Dual wielding brother, dual wielding perception. the Dual wielding perception. people around this area seems to be relatively poorer than the middle cities, but not beggars. You look around your area and you see like some of the people often like turns their gazes toward you guys and then quite swiftly looks away. You go through the city and you feel that it's not just one or two person, as if someone had eyes over you guys. And Ashford and Hans, both of you notice this. That's not a good sign. So yeah, after we get a little bit out of view, as I catch the Pasutar Trace, I'll check later as if they can still see us or we have blended in. Okay, so you get near to the caves and activate your magics and shroud So yourselves. the Pasutar Trace is a little further away from the cave, just outside the like maybe the main city. Yeah. So it doesn't take more than 1 hour to go there, right? Yeah, it's in the city. So from the gate of the caves to the inner caverns where Hans actually met the thieves, that will take about 10 to 15 minutes. Yes. And from the guild to that like gate, it will take around like half an hour or so. Not much. Half an hour. Yeah. So when we are close to the gate, like not the caves entrance, like the gate, just leaving the city, before than that. So just leaving the guild's area, let's say, I'll pass the trace after. Okay. Like when I notice the eyes, you know. Okay. Like, okay. So it was like clear that we were being watched. So like in like 3 to 4 minutes, like after leaving the guild, you automatically like feel the gaze and try to blend in with the people and the crowd as you cast your magic. All of you make a stealth check. Yes. Plus 10 to 26. Hans roll করার দরকার নাই। 26 with a Hans 7. With a 7, 26. Holy my god. Plus 26 আরপান ভাইরও এত। হ্যাঁ আমার এলেক্সির খাইলে 6 হচ্ছে ডেক্সটারিটি 3 হচ্ছে প্রফিশিয়েন্সি। হোল্ড অন, আমার উইক হয়ে গেল। পুরো অ্যাসাসিন গ্রুপ। সেলফ অ্যাডভান্টেজ দেয় নাকি?
হ্যাঁ না, স্টেলথে তোমার ইস্যু কি অ্যাডভান্টেজ দেয় দেখো তো, তোমার নেকলেস থেকে অ্যাডভান্টেজ দেয়? না, স্টেলথে অ্যাডভান্টেজ নাই। পারসেপশন আর পারসেপশন আর ইনসাইটে। ইনসাইট। ওকে ওকে, সো হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ। হচ্ছে ওর ম্যাজিকের কারণে +10 থাকবে স্টেলথে, এক্সট্রা ও আচ্ছা। +10। হোলি শিট। Extra রোল extra করে plus দেখি কি 10 আছে। and we leave no tracks. We ও leave no মাই, tracks, yes. 32, ওকে। 32. Shit, man. And the others? আমি ইগো আছে আই গেস, ইগো আর অ্যাশফোর্ড। stealth. Oh sorry, 10 বাড়ান 28। 28, ওকে। আর রিফাত ভাই ওইটাও কিন্তু স্পেলের প্রপার্টি, হ্যাঁ? leaves no tracks. ওকে। এটা আমি বলেছিলাম। So 26. Okay. So yeah, you safely avoid the gaze that has been following you through your roads, and eventually you find yourself at the entrance of the caves. Do you follow Okay, through? yeah, we sneak in while being perceptive of any traps anywhere. Okay. So roll for a perception check. Those of you that are like at the front of the কি বলে নাম কি party. Okay, I still have my advantage, I believe. কি আর একটা পারসেপশন? হ্যাঁ, for For any checking traps, trap whoever is and checking stuff. traps. 24, Both 23. of us, Okay. 20 and 23. And did we arrive at the cave? Yeah, we've Yes, yes. arrived You at are the like almost inside the caves now. Okay, I will cast Long Strider on myself. Okay. How long does it stay? 1 hour? 1 hour, 1 hour. Okay, then that's fine. And Hans's perception কত? 24. 24. Okay. So as you enter the caves and go through it, you see like there are traps set in various places, but for some reason they seems to be deactivated. Oh shit. Okay. I relay this information to everyone and ask everyone to proceed with caution. Okay, so you guys. Acha, one thing. Is this the same day when we lost the girl? Is this the same day? Yes, it's the same day. It's the girl was lost in the night around 2 or 3 perhaps, and this is like তো আমি যে দুটো স্পেল স্লট ওয়েস্ট করছিলাম সেইগুলো কি ফেরত আইছে? লাইক আমি শর্ট রেস্ট নিছি তো অনেকগুলো, রাইট? আমি চ্যানেল ডিভিডিটি yeah, দিয়ে you ফেরত had করতে enough পারি? time to take short rest. So how many time can you get back your spells? Okay. Once? চ্যানেল ডিভিডিটি শর্ট রেস্ট ফেরত আসে তো আচ্ছা পার না, না। short rest। পার শর্ট রেস্ট না তৌসিফ ভাই, একবার ওয়ান্স পার ডে। আপনি আপনার নিজের অ্যাবিলিটি পড়ে দেখেন। স্পেল স্লট ব্যাক করারটা ওয়ান্স পার লং রেস্ট। and what's the level of like spell you can recover? Proficiency bonus higher than half your proficiency bonus rounded up. Okay. No higher than half your proficiency. হাফ ইয়ার প্রফেশনাল সো এক লেভেলে একটা Rounded up. স্লট আপনি ব্যাক আনতে পারবেন। Mhm. রাউন্ডেড আপ তাহলে 2 লেভেল। না 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 3 না 3 এর প্রফিসিয়েন্সি বোনাস কত? 3 না, তার হাফ হচ্ছে কত? 1.5 মানে রাউন্ডেড আপ, সো 2 2 হ্যাঁ, সেকেন্ড লেভেল। ওই তো ঠিক আছে। So yeah, you get the spell back during the short rest, and Yeah, long rest. you venture inside the caves, and eventually, as Hans already knew the pathways, you find yourself in front of a cavern, and
it seems like there are like several people, maybe at least 20 to 30 people that are like stationed in different sides of the cavern, and they seems to be expecting you guys, but they have not noticed of your presence. I mean, duh, I have a 32 in stealth. আমার party member জানে না আমি আছি কি নাই. Yeah, so I sort of আচ্ছা এটা কি একটা ট্যাভার্ন? না ক্যাভার্ন নাকি কি এটা না, কি cavern, a big cavern. হ্যাঁ so এটা আমরা কি ক্যাভার্নের এন্ট্রেন্সে মানে বাইরে ওরা দাঁড়ায় আছে এরকম like নাকি? হ্যাঁ কেভটা একটা বড় একটা ক্যাভার্নে হচ্ছে এন্ড আপ হয়, তোমরা হচ্ছে কেভের আচ্ছা। মাথাটায় আসো। আচ্ছা আমার স্টিটকে হুম? আমার স্টিটকে আমি ইচ্ছা মতো সামন আনসামন করতে পারি? না না না। আপনার আমার স্কিল স্টিটকে লাগে ইচ্ছা মতো আপনি আনসামন হ্যাঁ শুনেন আপনি আনসামন করতে পারেন ইচ্ছা, আপনার মনে হয় বোনাস অ্যাকশন লাগে, আর আপনার সামন করতে হলে আপনার স্পেল স্লট লাগে। okay, so I signal the everyone horse is to with me. The horse is with me. তাহলে হর্সের জন্য স্টেলথ মেরে দেন 10 সহ। And so as Hans was beside me, I go, প্লাস seems- কিছু আছে নাকি জানি না কিছু। it seems they are expecting you, yes. but expecting you with a lot of people also. Well, they don't think I'm that important, so Well, let's you guys stand here, and I'll go and yes, reveal myself. we'll stay here. You go down. So I go up to the people waiting for me, I suppose, and I reveal myself as if someone came out of nothingness. And I go, Okay. ahoy there! It is I, your friend. You see the similar human that greeted you yesterday. Ah, friend, you came back. Yes. How could I far not? are we? We can hear him, right? Yes, we'll be yeah. staying within range. Yeah, it's like 30 meter away from you. Not 30, more than 30, I guess. Feet তো হ্যাঁ না ফিট হিসেবে তাহলে হচ্ছে কত আসে 30 মিটারে? 30 feet. মিটারে 90 40 feet. 40 feet. না 90 90 ফিট আসে, 1 মিটার 3 ফিট। ঠিক আছে, সো লাইক 90 ফিটে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মানে they are like loud, they are not trying to be Oh, subtle. okay, got it. So So I yeah. go, quite a warm welcome you have. Are all these people waiting here for me? Well, depends on how things goes, but I think you would be happy with the news. Really? You don't say. Well, what do you have for me? Well, you asked about the rogue mage, about his locations or any leads. I got one better for you. We Really? actually got employed by him, and he's over there. Fuck. And you see we needed you see a guy quite old, around 55 to 60 maybe, in human age, and he's a human. He has like a robe behind his back, in like a brownish robe, and a staff in his hand, currently sitting in front of a fire, and say he looks at you, and no hostility, you can't feel any like hostile demeanor from him, and he goes, so are these the guys that been looking for me? Guys? Guys? Guys, Yes, guys, GUYS, guys. Cause এর Yes, আগের দিন ওটাই হচ্ছে তো, এটাই তো। Yes কেন? শুধু আমি আছি এখানে। আর কেউ কারো তো দেখতেছে না। I know, but তোমরা এর আগের দিন 3 জন আসছিল না, ওটা বলতেছে।
না না তাও তো দেখে নাই তো। ওইটাও তো দেখে নাই, শুধু ও আমি আচ্ছা আছি আচ্ছা, online এ। ওই দিনও একাই ছিল। ওকে 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 ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So yeah, he goes, "Is this the guy that was looking for me?" The thief that you met yesterday says, "Yes, he is, and I believe they have other members, maybe here or maybe they left them at their guild. We got some information. They are quite capable, as I have told you. They have sold some valuable stuff." Well, please stop making me blush. Yes, Mr. Rogue Mage, I have been looking for you. Me and my fellow adventurers who are not here at the moment, and I deeply regret that. No. Hmm. No. The reason Well, I have been looking for you is hmm, it has come to our attention you have stolen something from somebody, a noble perhaps. yes, it was kind of in a wrong hand, and it's now in a better hand. So what of it? Yes. Now we are not Okay. above. We are not above letting you keep whatever it was that you kept, but we kind of want to know what it was, because we don't like that guy. Repeat, আমি শুনি না ভালো করে, আবার বলো। That we are not above letting you keep whatever you stole, Hmm. but we want to know what it was that you stole. Well, I stole this. He shows a almost like an illusion that appears in front of his hand, and it seems like a key, quite big in size, maybe like half a feet even. What the? Kingdom Well, it Hearts. took some Kingdom time Hearts, to really? take it. It Kingdom took some. Hearts. It took some time to take it out from the vault, but I have managed to do it in some times. But what Yeah. does it interest you of? Are you here for the bounty? Well, no, we're not here for the bounty. Well, I'm not here for the bounty. I'm just here to make some friends and find out some other information. Given that you have a key to something that probably doesn't involve me, I don't really care about that. But since you seem quite capable yourself, how about we come to a truce and maybe we share some information between us? I think I have some juicy news that you might want to hear. Well, in that case, I will let you start. Okay, so at first I'll go with what I want to know from you, right? What I'm looking for is a very powerful being hidden within this city or Arcanium, a being with powers that could boggle the minds of the highest caliber of wizards, a being so vicious that he could end this entire city with a snap of his fingers. And this person would just have recently acquired this power. So I want to know if you know something about this person. Quite the strange description. Doesn't ring any bell in the mind, or at least in the current times. There are stories from hundreds of years ago of beings that lead to people in madness, even a whole city of people. But here, that's a new thing. What did you hear about that, boy? Have you ever heard of a fellow that goes by the moniker of Sovereign of Coins? The lad from Arcanium. Yeah, that's where I heard it from. And there's more. One more piece of information that I think you might be interested in, but
So far, you haven't really been, feeding me anything, so I don't know if I should relay that information to you. Well, I did hear some stories. You guys did slay some wonderful creatures along your journeys. The things that you sold already told a lot. And I believe rather than sharing information just for the sake of it, I could employ you guys. Well, you just took the thought right out of my mind. You see, the people you have in your employment currently, they do not seem worthy of your capabilities. So, how about we You let these see the people guy go? beside you goes, "Hey, bud, I'm here. I thought we were friends." Hey, man, you're the one who stole 100 gold from me. Now you do not get to speak right now. You It's asked between for the me mage. and I this. brought you the mage. What else do you need? Hey, man, I asked for information. You brought me the mage with 20 other people ready to kill me right at this Yeah, spot. for What safety do you reasons. Safety of whom? I came alone. I trusted you. You Well, broke that trust. I thought you would be coming here with all of your friends this time. Shush, sir. No more, sir. Shush. There is no honor among you thieves, sir. Well, if you think so. And I look at the rogue mage and I say, how's about we come to an agreement and let these people go, or you leave these people to me to handle, because I have some beef, I hope that Well, isn't a problem. I think we can settle with the beef. No need to shed blood here. Just for a few coins. Rather, how about Yes. I give you a more interesting job to handle? You guys seem capable, and I hope that you have quite the good relation with the rest of your party members in leading Yes. them to the job that I give you, cause it would be hard for you alone. Okay, sure. What's the job? Well, you see, this thing I stole, this key, actually leads to a fortress. Although it's Oh. fabled as a myth, but it does hold some quite interesting rumors. Apparently, people named it the Fortress of Memories. Do I know anything about this? Fuck you! Do I know anything about this? Okay. It will be hard for you, but anyway, roll. I an advantage. I have a zero. Nah, man, I'm going to kill. I'm going to kill somebody. Do I have any idea? 10. Yeah, you can also roll a history check. His story. Deep, do you need to roll? Nah, I don't want to. Okay. Stay in your library, bitch. Now, Where you if it belong. is specifically Oh, 30 বছর আগের এক্স্যাক্টলি তাইলে রোল করা যায় ঠিক আছে তাহলে রোল করা যায় Nah, man. 30 বছরের আগে হলেও হবে না পরে হলেও হবে না Instead of remembering Nah, bro. stuff, Levina forgot things. এভাবে রোল কি দেবো 30 বছরের You already know your things. Okay. আমার আচ্ছা নামটা কি হলো? Fortress of Mental Memories. কি? Fortress of Memories. Oh my god. Can we continue with the 12টা বাজে।
Yeah, continue. Please continue. I go, okay. Yeah, I have no clue what that is, but I Yeah, know Kanan, some people who might. এটা একটু নিয়ে যাও। Um, So now, uh, I as they speak that Hmm? I see the rest of my crew kind of thinking about something. I go, uh, I have an idea what that is. কি So I guess কি rest of them কি here. বললো কি বললো তা শুনেন বুঝিনি। I have an idea what that is. I see. What is it? I say that telepathically. For now, listen. okay. So, Mr. Rogue Wizard, sir. What do I call you? What's your name? ও সো একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি আমার একটা ক্যাটাগরি ছিল আর Hmm? কি ওই ওই ই কি বললো ওই কি কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল তাই মানে আপনার ওই কিটা হচ্ছে ফরট্রেস অফ মেমোরি এরকম No, no, it's a হ্যাঁ। key that gives you the access to the Fortress of Memories. হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ওই তো ফরট্রেস অফ মেমোরির কি একটা কি So, Mr. Wizard, sir. What do I call you? What's your name? Oh, I forgot to introduce myself. My name is নামটা রাখলাম কই আরে ক্যারেক্টার নাম ভুলে যাই কেন আমি তো উইজার্ড ওয়ান no, it's a canon character. Oh my god. Oh, I forgot to introduce myself. My name is not Elmister. My name is Arnel. আর্নেল শোয়ার্জনেগার ক্যানন ক্যারেক্টার Muscle mage. And I did not get your name either. Oh, the name is Hans. Hans Solo. Yeah. So, what I was gonna tell you is, yeah, I know people who could probably know what you're talking about, but I was wondering what our job really is. So, do we sort of escort you, or do we break into this fortress? What do we do? Well, this is actually a key to a altar that leads to the Fortress of Memories. But recently, there has been some rumors that were quite interesting. The altar, Rumors. yes, এটা তো ওই মেজ বলতেছে রাইট মেজ কথা বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ মেজ বলতেছে the altar was like any other altar. People went there, prayed, but recently the area around the altar were quite heavily distorted with a thick black fog, and some people still took the danger and ventured into there. But rather than just going there to pray and maybe try to connect to their deities, they came back with their dead relatives that should have been dead for a long time. Okay, that's not weird at all. So again, do we take you there? Do we go there by ourselves? What do we do actually? Well, your job is to actually escort me there. It has become quite dangerous to venture inside, and the details would be shared later if you wish to take the job. I think I will pay you quite handsomely than the measly
bounty they have kept on myself. We didn't much care about the bounty itself, but you see, we are currently in the middle of another investigation, and I believe um, we can follow up on your request, and we'd be very willing to help you. Well, it's not a matter of time constraints. You can take some days or maybe a few weeks before you can decide on to take on the job. Well, another thing, I was kind of planning on killing everyone here. But since you're here, I guess I'm not gonna do that. I have a new employer, huh? But these people did steal 100 gold from me, and I kind of want it back, and maybe some more. Well, So if you do not want to intervene, I'd just, these fools probably spend the coins you have gave them, but as a token of goodwill for you to take the job and not straight out try to attack me, I will pay the golds that have been taken from you. 100 was it? Oh. He looks at the Yeah. thief. Yes, around 100. around. Well, that can be managed. He brings out a pouch and throws to you. Will that be enough? I open the pouch. How much can I estimate is in there? It seems like roughly 100. Okay. I put it in my wallet and I go, well, pleasure doing business with you, sir. I hope to see you soon. And you still want to keep these thieves alive? I mean, Well, I don't see any benefit. they will not be able to keep track of me. So that's fine. Yeah, but they might provide a problem for us. You don't mind if we kill them, do you? I do not like unnecessary bloodshed. Well, It will leave a Mr. bad Thieves. taste. I guess you leave. Someone stop our guy. I guess you guys live to see another day. That's the actual villain. Man, Well, please stop that guy. আচ্ছা ভালো কথা So I guess আমি we তোমাদের have skip a করছি deal তাহলে। then. Oh, and Yes. take this thing with you. He gives you a stone. You immediately recognize it's a stone of sending. Sending stone. Nigga gonna এটা talk ওই to মাই us. লেডির কাছ থেকে আশা করছিলাম, পাইছি এর কাছ থেকে। Anyways. না মাই লেডিরা তো একটু সফিস্টিকেটেড জিনিস পছন্দ করে, একটু লেটার লিখতে হবে। হ্যাঁ। Well, use that Die, to contact me after you guys have mistress. decided. And I hope that I will be having your assistance in the near future. absolutely. You can count on স্কুলে us. অ্যাপ্লিকেশন লিখতে শিখাইছে না? And but এগুলো একটু medieval application হবে. I yearn for your thy touch. তুমি পিজনের পায়ে লিখে দিব, পিজনের পায়ে লিখে দিব, ঠিক আছে? পিজনের পায়ে লিখে humble পাঠাতে হবে। desire to inform you, my lady. Yeah. Well, it's okay. I can. It's fine. আচ্ছা একটা জিনিস, ও কি বলছে যে ওই মেমোরিজ বা মেনশন অফ মেমোরিজ বা ওখানে কি করবে, কেন যাচ্ছে, কিছু পারপাস? So No, yeah, it is- basically বলছে যে এখানে একটা অল্টার আছে, যে অল্টারটা হচ্ছে মানে বিলিভ করা হয় যে ফর্টেস অফ মেমোরিজে লিড করে, এন্ড ওই অল্টারটা হচ্ছে একটা মানে কি বলে একটা প্রোটেক্টেড ল্যান্ড, এন্ড ওইখানে এন্টার করতে হলে একটা মেমোরি মানে কি লাগে। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি পিপলরা হচ্ছে অল্টারের অ্যারাউন্ডে হচ্ছে তোমার প্রে করে, বাট দে ক্যান নট এন্টার দ্য অ্যাকচুয়াল অল্টার। ওকে, এন্ড ওইটার কি হচ্ছে তোমার ওর কাছে আছে। আর সেটাই আছে, ওখানে কিন্তু এখন কি- প্রবলেম হয়েছে কি, ওখানে এখন প্রবলেম হয়েছে কি যে ওখানে ডিপ ফগ হয়েছে, আর কি বললেন লাস্টে? দ্য প্লেস ওই যে মানুষ যারা গেছে তারা দেখাইছে হ্যাঁ। হচ্ছে family member নিয়ে, মরা dead people নিয়ে। মরা এই কিটা ওই নোবেলের কাছে ছিল কেন? ছিল। You could ask, ছিল। but you are not there.
ছিল না, আপনি ডিএম রে আস্ক করতেছেন, ডিএম করে দিলে ভালো। ডিএম বলে দেন করে এবার। দিলে তো ভালো, কিন্তু কালকের গলা পাড়ায় আমি জিজ্ঞেস করবো একটু খুশিও। কালকে তো এর সাথে কথা হইতেছে না, আই হোপ। Well, anyways, so continue on our play. Anyways, yeah. এমনিতেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আর Yeah. So I look at 12টা the বাজে, thief অলরেডি 12:30 বাজে। who was our friend. I put my hand on his shoulder and go, I guess you live to see another day. Just so you know, Oh boy. who was your friend, Oh huh? my God. I brought was an your army friend, huh? with me. He I goes. brought an army with me that would decimate every single person here. So if you think for a second that you can follow me, take back this money, or do whatever the fuck it is that you think you were gonna do, I will end you, your family, anything that Oh you my do is God. close to you. Yo, somebody stop this guy. Yeah. Actually, If you value your life, How far? make an intimidation check. Oh my God, somebody stop this guy, Okay. How please. far is he from me? Like 30 feet? 90 90 feet বলছে, 90 90 feet. 90 Oh no, 30 no. meter. Then I can. from us. dun 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 dun. Oh shit. Oh, That was probably a joke. Yeah, that was probably a joke. I'm joking. I'm joking. He goes. It was like 30 versus 1. I think I might have won. Yeah, you probably would have, but It was a joke. It was a joke. it was a joke. I'm a funny man. Do not cross paths with me, and maybe I'll come to your assistance someday. Yeah, sure. Although it was quite a good deal. I got gold from you. I got gold from the mage. That's a good day. Yeah. আমি হাতা গোছাচ্ছি, wait করো। Put a dagger in his mouth. Like, literally, bros turning out like, oof. Job edge kanto. লাভ হয়েছে না, অনেক লাভ করেছো তুমি, লাভ। You তোমার লাভ shouldn't বের have করতে said হবে, that. দাঁড়াও। I look at R1. Friendship door. Ashford. I look at Ashford and I ask him like, "Is this okay?" And so as he speaks that, I look at the rogue mage, And he goes, please no bloodshed. Ah, man. I reply back to Ego. Let him come. Well done. Well, I guess I'm not killing anybody tonight. I am not killing anybody tonight, and I leave. So yeah, you Peek back out. head back into the shelter of the spell, and you vanish again into the caves. Yeah, as I go, I look at Ashford and I go, what would have been the best course of action? Should we have? A lot of money was on the line. Well, Threatening them I mean- like that would be a better course of action for starters. well, let us talk about that after we return. Okay, so I guess we go back to the tavern. Okay. So yeah, you again head back to the way you came from, and within 30 to 40 minutes, you reach the cavern entrance. As I reach the cavern, I look at the gold, like the pouch of gold, and I count every single Sorry, one. not the How cavern. much do I- Tavern. Sorry, ক্যাভার্নে চলে গেলেন ভাই আপনারা, ক্যাভার্ন টু ক্যাভার্ন। ওয়াও। আমি দেখতেছি এখানে কতগুলা গোল্ড কয়েন আছে এক্স্যাক্টলি। Yeah, DM. you একশো, একশো ভাই, count, একশো। it's exactly 100. It seems like the man already had the idea that you would be coming for the gold. As we are going back, Hmm? I saw the key, right? Yes, Yes. you did Is saw it. illusion or It was We quite all big. did, not only you. Everybody did. Locate object of the key. Okay. You cast the spell from where you were. আমরা বের হয়ে যাওয়ার পর, আমাকে বেশি দূর না, কিন্তু বের হয়ে যথেষ্ট যাওয়ার পর। রেঞ্জে থাকার কথা। Okay, so হ্যাঁ, যথেষ্ট মানে বড় 1000 রেঞ্জ ফিটের কিন্তু, মধ্যে ঠিক আছে? আছে skill। হ্যাঁ। if you get out of the caves,
then you will not be able to detect it because it's more than 1000 বাট feet. বাট ওটা No. ডিটেক্ট কি করবেন? ও তো ওই জায়গায় আছে। ওর কাছে আছে নাকি ও কোথাও রাখছে সেটা আমি ইয়ে করতেছি। ওর ও হাতে দেখাইছে তো, হাতেই ছিল। No, it ওটা- seems না, ওটা like illusion it's, ছিল। it হাতে seems like an হাতে image. যেটা দেখাইছে ওটা ইলুশন ছিল। ও আচ্ছা, ইলুশন Yeah. ছিল তাই। ওকে হ্যাঁ। ওকে। আমি সেই জন্য I ইয়ে miss- করতেছি ওর কাছে আছে নাকি ইয়ে ছিল। I missed that. দেড় হাফ ফুটের একটা কি নিয়ে কেউ করবে না এটুকু ফর শিওর। ব্যাগ অফ হোল্ডিং থাকলে ইয়া ব্যাগ অফ হোল্ডিং থাকলে দ্যাটস ডিফারেন্ট। বেরোলি লাগলে খুলে তাইলে হবে। তাইলে পাবেনও না, Anyway, তাইলে পাবেনও না। আমি- ইয়া Okay, so you Well, use the spell. still what the So Yeah, yeah, use in it, the use cave. Yeah. okay, so maybe like after going few minutes from the cavern's entrance, you cast the spell, try to detect the presence of the key, but it seems like it's not in the vicinity of your magic. yeah, probably in Arcanium. Yeah, everything is Yeah, there. probably everything is there. Everything Probably is- in Arcanum. You guys don't know the what I cast or anything, so it's No, we these people know. কারণ কি সে ম্যাজিক আমি জানি না, মানে আমি তো নাই, but these people saw you casting it today in the morning, so probably they knew. yeah, I saw cast no actually, but yeah, if I say you guys see whatever. Yeah, yeah, আপনি ওটাও সিক্রেট রাখেন, সমস্যা নেই, আমি বলতেছি না। সমস্যা নেই। Let's go. ওকে ওকে। Chill. কেউ কি আমাকে লাইব্রেরি থেকে পিক আপ করছো নাকি ওখানেই ঘুমাই গেছি? আই গেস ওখানেই তো আজকে রাত্রে। We are assuming you are sleeping there. You said that you will sleep there. ইয়া না, মানে মনে করেন একটু মানে হিট অফ দ্য সিচুয়েশনে যদি নিয়ে আসে আর কি। We are assuming he's not sleeping. Yeah. He's staying awake in the night. Read, nigga, read. So yeah, you guys head to the cavern, and what's the plan for the night? Not cavern, tavern. ক্যাভার্ন না ক্যাভার্ন, ক্যাভার্ন প্লিজ। Tavern. আমাদের ক্যাভার্নে ঢোকানোর জন্য রিফাত একেবারে ভাই ওটা ঢুকানোর জন্য পাগল হয়ে গেছে। Acha, one more thing. This underground, how big is it? Like Underground না, underground. Not underground. It's Oh. like multiple caves that leads to, yeah, kind of to like underneath the city. And Underneath. one of the caves actually comes open into a big cavern where you guys met the thieves and the rogue mage. And there were other caves that led to somewhere else, but you did not venture into those. আরে তো যে মাইনিং মানে পাহাড়ে মাইনিং করার জন্য ছিল সেটা থেকে বলছি। Yeah, kind of similar to that. when Probably a lot deep probably. I would like to search for the items that the girl was wearing underground, like on the Another spell as we are You want walking. to spend Yes, a spell yes. slot? Okay. yes. But you the did spell slot realize আছে আপনার? the acha, হ্যাঁ, এটা লং রেস্টের মতো সময় গেছে কি? না না, লং ডিস্টেন্সের ভিতরে সময় যাবে কি করে? আমরা তো এখন আপনি বাইকে একটাই ব্যাক আনতে বেরোচ্ছি। পারছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আপনি একটাই ব্যাক আনতে পারছেন আপনার ইয়ে দিয়ে, সো ওইটা একদম হ্যাঁ, ইউজ use হয়ে it. গেছে। কি দেখলেন না? তাইলে তো আমরা ট্যাভার্নে ব্যাক চলে আসছি। ক্যাভার্নে ব্যাক চলে আসছে, সো ইটস ফাইন। লং okay. রেস্টের হয়নি তো। না, আমি বলছি সকাল সকাল তো আমরা ঘুরে বেড়াইছিলাম, রাইট? তো আমি বলছি তখন থেকে কি সময়টা কিরকম, কত ঘন্টা ছিল আর কি? তখন যদি থেকে তো আধ অনেক ঘন্টা সময় ছিল, গেছে। হ্যাঁ। লং রেস্টের না না, লং রেস্ট ওভাবে নেওয়া যায় না, ওভাবে নেওয়া যায় না। মতো সময় হলেও যদি আমরা ঘুরে বেড়াই তাহলে ওটা লং রেস্ট হয় না। ওটা লং রেস্ট নয়। আর লং রেস্ট আপনি 16 ঘন্টা অ্যাক্টিভিটি ছাড়া লং রেস্ট নিতে পারবেন না, এটা এখন উল্লেখ করে দিয়েছে। Exactly. এটা এখন এখন আরো স্পেসিফাইড রুল। না, আগে এখন তুই specified চাইলে ছিল না। ডিএন অ্যালাউ করলেও করতে পারবেন না। এখন স্পেসিফাইড রুল, এখন 16 ঘন্টা অ্যাক্টিভিটি ছাড়া লং রেস্ট নিয়ে যাবেন। তুমি ঘুমায় উঠে লং রেস্ট 8 ঘন্টা, DM be তো লং like, রেস্ট নরমালি I 8 allow you ঘন্টা। to long rest, মানে ওই যে but I will not. না, ওই যে প্লেয়ার ডিএম রে বলতে পারবে না যে কই লেখা নাই তো যে লং রেস্ট নিতে পারবো না। হ্যাঁ, ওটা বলার অপশন নেই। Yeah, okay, so maybe another day. So you guys So return to tavern, the we are back to tavern. Not me, everyone tavern. Yeah. Say nice সেই বলতেছে we are back to আচ্ছা। tavern. Yeah, shit. ওই স্পেলের ডিউরেশনে কি খালি আমি ওই একটা আইটেমই খুঁজতে পারি? আমি কি আরো
হ্যাঁ হ্যাঁ ওই মানে একটাই ওই না, ডিউরেশনে যখন আপনি ক্যাস্ট করবেন তখন আপনার আইটেম তখন যে স্পেসিফাই আইটেমটা করতে হবে হবে, সেটা আর কি ওই তখন duration। যেটা স্পেসিফাই করবেন সেই আইটেমে আপনি ওই পুরো ডিউরেশনে খুঁজবেন। হ্যাঁ, যদি না আপনি স্পেল পড়ে দেখেন পরে লেখা আছে কিনা যে আপনি চাইলে অন্য আইটেম সুইচ করতে পারবেন, বাট আমার যতদূর মনে আছে না, ওরকম লেখা কোথাও নেই। আমার ভালো লাগে যে কোন আইটেম। আর আপনার আপনার মন মন বোঝানোর জন্য পড়ে দেখতেও পারেন, উই ক্যান বি নো। এনিওয়েজ, ওকে, কন্টিনিউ। so as we return to the tavern, we sit, there I go. So Hans, Yeah. so you update me on the specific details again. What we gain? I understood that that was the maze, that was the bounty. Why are we sparing it? Like, what is the need? I heard, I think, a specific word that I can elaborate on, but let me hear the story again. From Well, your perspective, what were you thinking? first of all, there was about 20 to 30 people there, Yes, we saw. and a rogue mage, so it would have been difficult if all of them were thieves. Secondly, we are chasing that rogue mage, and if he offers if we are in his employment, we have more opportunity to be alone with him, where we can easily dispose of him and take the key or whatever it was. Thirdly, I thought that money. So yeah, those were my incentives. Are you sure? Money means how much? He's told anything? Well, he said he'd pay more than his bounty, and he gave me 100 gold up front, and he paid off the thieves, so I'm guessing he has quite a bit with him. Well, and let's come to the topic at hand of his job. What do you think, or what anyone else think about from their knowledge? What should we do? Well, personally, Let's share he thoughts. he mentioned that some people went there and came back with their dead relatives, and given that he is an old man, most of his relatives are probably dead. Maybe he wants to revive someone. Oh, ouch. Most of them are dead. Hans is slowly revealing his character to you guys. Well, what about others? Well, I don't have any specific problems against reviving dead people, but that seems like something you might have some problem with, given the specific allegiances. Ashford gives a small nod to Levina and then looks towards Ego. What about you? Reviving the dead goes against the natural laws, and I don't feel like working with good about working with a thief or rogue. But for now, I don't mind going along with the plan if our goal is for good purpose. Yeah, Hey man, excuse Mahadi's voice, okay? ভুমচুম করলে আমি করছি না কিন্তু, হ্যাঁ ও ভুমচুম করছে। Anyways, I come in front of like Eager and hey man, if we take the rogue mage with us, we can capture him and give him to the guild if we want to. So it depends on everyone's opinion on the matter. Either way, it's a win-win for me. I look well, at him and say, how could you be sure like he isn't planning something? And he No, seems he's not definitely clever. planning something. I feel like, or if he knows that you're going to betray him or something. No, we gain his trust first. That's the whole point. You know what? I'm beginning to think you don't quite understand how this is gonna go. yes, Um, like it. So let me share my
thought. What you did, from what I understand, it is very logical. Oh, thank you. I appreciate it. Our Arvan would have been able to give more input on the information, but from what I have understood, we had more merit there. First, if we can get close to him, where he would be rather in an invulnerable state, or not invulnerable, my bad. Vulnerable. Sorry, rather towards vulnerable state, then it would be easier for us to determine whether he is actually bad or good. The reason that I decided to judge that before I deem him bad is because he stole something. He said it was a key that related to Fortress of Memory. Fortress of Memories is our Queen's bastion. What now? Okay. It's where myself and Arvan were for quite a well, Arvan probably almost his life. I was there for quite a few years. I gained my training there, Oh dear. and I believe I do not know if I'm correct or not, but once I believe you guys mentioned about planes, different planes of existence. Yes. It is not in this plane. It is very far away for common knowledge. But a key of that place is not something a noble should have, neither a mage. But my question first comes, why did the noble have? If he had sufficient answer to why he had it, rather than the noble himself not stealing it, then the key, whoever has it, he is not able for stealing it if it's a stolen good. But the one thing is that I should retrieve it. It's not my duty, but I believe Arvan would strongly, when he hears about that, you'll see him strongly suggesting that we should retrieve. Stronger than me. We should what? We should retrieve it. That Okay. key should not be at someone who's not related or to the queen or us of her followers. So the mage is very curious to me as well. I need to also get a understanding why he stole it and why he wants to do with that. Thirdly, the incident that is going on at the altar. I am here, as I mentioned before, also because of a personal quest. I believe you all know. Yes. The shards that might cause anomalies that is not recognized to us yet. So any problem that is being created at the altar does pique my interest. At least we should check what is there. If it is being caused by what I seek, then it will be two birds with one stone for us. Well, let's see what happens. You guys are the experts on these things. So, yeah. And about something that Ego also mentioned, and I also need to make it clear
where we are standing as if the dead people coming back to life is of resurrection, then probably I myself have no problem with that. Probably Arvan won't as well. But if the resurrection is not resurrection, rather a binding, and it is not the living, rather undead, we'll need to hunt them down. We can find the ones that did that did resurrect, and then or not resurrect, created undead, and so you will also see this more of Arvan speaking for this cause rather than me. So the first thing that aligns, if the mage is trying to bring back someone, that is his goal. If he is trying to resurrect something, it will depend. If he is bringing back undeads, we will not be allowing that. So even if he turns out to be a good man, but his cause is not, he still need to be captured. That You is can what cast resurrection. You can cast. I don't see the connection of him if resurrecting someone or is someone what he did, you who do he not see desires. connection. How? No, no, no. The why the fortress of memory has anything to do with resurrection? Like I Fortress of believe the resurrection. Memory does not. We are not talking about that. We are talking about the anomaly that is happening near the out. They say people are being brought back. If that is the curiosity of the mage, we are guessing. If it is not true, we need to ask him what he wants. If that is true, then we need to inspect the means of resurrection. Well, that is for us, for me and our ego. You hold your beliefs. That is on you. If you still believe resurrection is still forbidden, then you confront the myth. You talk with him. It is not a problem for us. Okay, but if it's forceful binding, like resurrection, like forcefully bringing Then back someone yes, or then undead. that needs to be that needs to be stopped. Okay. What if he's trying to like bring back something monsters or anything? Well, that we can, as we guess that he might be trying to bring back someone else, we can guess another 100 ifs. So we'll never know until we actually find that out from him. So what happens to the mission we took from the novel? What mission we took from the novel? Of We retrieving the stolen key stuff. item. Yeah. Didn't we get that from the novel? Or? Yeah, Stolen item? Oh, Yes. you mean the bounty? Yes. a So lot should of we like people talk to him? a lot of people have failed already, A bounty so it and won't be Yes, surprising if so we fail. that is the thing. That is the thing as well. The novel, how did it had that? We need to know that first. So let's note and down what we are going to do. Right. and the Let's one bounty by one get down. uh, a bounty and the mission are inherently different things. No, same idea, right? No, a bounty is something you put, and if somebody completes it, you get it. A mission is specifically given to you. They are No, no. inherently What different. we took from the Adventurers Guild, it was the same. It's the same one, right? Yes, we did take, but there is no Those are object. not different. I believe that price is the one, the one Yeah, we'll but get.
What I mean to say is that if it's a bounty, we don't have an obligation of completing it. Yeah, exactly. Yeah, That's what I. regardless of the nitty-gritty details. But is it a bounty? Like, if it's a bounty, then why did we need to It's talk a to the noble? job. It's It's a a job. job. It's a job. So you realize that multiple people have already taken the job, and most of them have given up on trying to find him. So, like, however you want to interpret that. Yeah. It's a job. So Okay. let's note down. First, we have a meeting with the noble. Do we not, or I forget. I believe we postponed it. We postponed the meeting, and we can have it tomorrow. Okay. So another thing I need to be clear: we are not speaking about the mage and what we know to anyone. No, I believe. Correct. absolutely Yeah. not. We don't even know Um, that there was a key inside his safe. Okay, got it. We don't we even can know the we can give an excuse what like we are mage is. trying to find the missing girl. Why do Yeah. we need to give an excuse? We don't Like have to. we are We busy. just couldn't find him. No, like Done. yes, like we are going to try to focus on finding the girl, and we'll do the mission later or something. No, we do not need to give that excuse, I believe. Let us talk with him. We didn't even We are start that we are just yet. collecting Yeah. information. We Secondly, are not going to commit to anything. Yes, it is. we are going to Arcanium after we meet the noble. Yes, so I let me mention what I want to get from the book, because I believe you guys will be talking most. I do not converse that well. I forget in between. Uh, so what I want to know from him, how he acquired, and specifically if the answer is related to that of finding it without any owner, or he refuses to tell them. You may reveal the information that we know what it was. Well, first you want to get it out from him what it was in the city. After that, you ask him that he doesn't tell us. You may reveal that we know what it was and how he got it. Yes, and If he cannot justify answer, well, I'll be the judge of it. Arvan will be there as well, I believe, tomorrow. We will be the judge. If his explanation is correct and we deem that he is actually the owner of the key, we'll return it to him. Otherwise, we do not take the job. Can we kill him? What if the No, rogue no. mage hire? so that Depends on what he says. If his answer is worth killing him, we kill him. If it is not, we do not. Okay. Fingers crossed. Is there a possibility that last honesty. is there a possibility like the rogue mage hired someone to keep track of us, like so that we contact with the noble, or will he know? Then he he knows. already he knows already. I Yeah. mean, Hans was the one who went there. Whatever we do, Hans needs to follow. I mean, like, we are 7 people. What is he gonna do? It is not suspicious that we are going here and there. He will just probably guess. I don't know what he will guess, but anyways, Arvan could tell. Some excuse Arvan will do. No, I was shifting to refire gear. I'm not refire, so it's fine. Yeah. So, speculation is not my thing. Anyways, so yeah, probably he will tell. I do not know what he is thinking, but I think it should not be a problem. Or if it is, then it is a problem. We cannot avoid that. Okay. Well,
I guess we have our work cut out for us. We meet the noble, we go to Arcanium, we try to look for the girl, we meet the mage. Anything else? Well, first we meet the noble. Depending on his answer, we no, not really. Depending on his answer, we meet the mage anyways. So meet the mage. Then I guess on our way to Arcanium, I guess we'll look for the gardens. A lot of things. Okay, so we are gonna meet the mage here in Ulsahab. I didn't think we need to meet the mage. You just contact him, Okay, we can contact him. and then wherever he tells us to go, we'll go. If it's here in Ulsa, great. So do we deal with the mage before or after we look for the girl? After, right? Well, the thing is, the mage wants us to travel, right? Yes. Go somewhere with it. Where is this place? He didn't tell us, right? An He altar. did say it. A altar, but where it is? Did it say that? No, the altar's Believe actual not. place is not. Yes. Yeah. দেখছে নেশপুরের মনে আছে। Anyways, so yes, A first time ever in the history yes, of the first world. time ever in history. So it was. He did not tell us. So we need to know where it is, right? So we contact the mage after we talk with the like noble, get the details. Then we decide if we are going to look for the girl or we take on his job. I kind of want to look for the girl first. Then we look for the girl. That's the problem. Okay. But we talk with him first. I believe that would be wise. Yes, we talk with the noble and try to find out what the deal with the key is. And looking for the girl is our first priority. And during this, if we come across anything more information, then we deal with that. We just don't have enough information to make a solid decision at this point. Yes. Yes, we have only enough information to meet with the noble at this point. Well, Yes. I guess we have to be careful from now on. Even if we're sleeping in the tavern, we have to keep watch, especially after the incident. That is true. Yeah, someone What already the hell sleeping. is this now? Someone already fell asleep. He's not taking the duty. যে তিনজন আছে না তিনজন তো নাই ঘুমাইছে Mm. Is there what I'm like afraid of, like if the mage finds out we contacted with the noble later and No, when we we find out like contact out, the like, mage after we talk to the noble, we specifically mention that we talk to the noble. well if he is so afraid that if we're talking with the noble we'll get him out of our hands, then so be it. Then that is his problem. That is his problem. He doesn't get us. No, it's a very simple problem to solve. And then we'll just, if he avoids us, we'll just hunt him. We'll just tell him that we downright talk to the noble, and No, we are not telling him anything. the mage is gonna find out. If he finds Well, out, if he finds out, he finds out. We do not need to tell him. But we can sort of say that we went to decline his offer formally. no. If he Well, asks us, if tell him. he asks us inquiry go about ahead- it, then we can. If we go ahead and mention it to him, that just sounds like we are doing something behind his back. Exactly. Mm. So I'm not good at actually lying, but I'm good at knowing when people are trying to deceive me. If I speak too much that you do not want to know, probably it's a lie. People do not just put that truth if you are not acquainted with that person.
Hmm. So let us not just blunt our lies if we do not inquire. The If he voice does, of the then world is the telling one you to who sleep. is Hans is somewhat confident of deceiving his. the one who is very good at deceiving should speak. If he asks, if he does not, we do not. Oh, okay then. I guess that's the end of the day. Okay then. Good night. হান্স আর ইয়ে কি জানো নাম তোমার নাম ভুলে যাই আমি খালি Yes, for না হান্সের প্লেয়ারের নাম ভুলে যাই আমি আচ্ছা Sufyan. Oh, Sufyan. হান্স আর সুফিয়ানের ক্যারেক্টার ক্ল্যাশ করে যাইতেছে খালি ও I'm still figuring things out. না তোমাকে বাদে বলতেছি না জাস্ট মেকিং অ্যান অবজারভেশন Anyways, long rest. প্লেয়ার আর ক্যারেক্টার অনেক সময় Okay, ক্ল্যাশ করে দ্যাটস নট আ so ব্যাড so you guys just taking normal long rest or keeping a watch? What do you mean by extraordinary long rest? Extraordinary long rest. Extraordinary long I rest mean, is long rest to it watches. That's the extraordinary. ও আচ্ছা না আমি ভাবলাম আবার এলফদের লং রেস্টের কথা বললেন কিনা আবার No. ওটা extraordinary list. The longest or shortest? ওটা শর্ট 4 ঘন্টার Short with a clone. Yes. শর্ট এটা খুব ঘড়ি that বুকে means নিয়ে কি maybe long rest 4 Okay, so I guess you guys return to your rooms and Yes. keep a watch. you guys notice a empty spot at the table. So Nobody's sleeping there today. no need to roll one by Yeah. one. Just Always all of you like roll a perception check. Like those who want to keep watch. Okay. Yeah, sure. I will do it with advantage কারণ আমার এখন একটা চার্জ বাকি। I rolled a 4. Think about me, guys, sleeping in a corner of a library. No, Flat that out. was your own choice. Nobody. Okay. Nobody. Made you In this- bed, in now this you're cold. sleeping in it. So In this as I cold, am kind of going to sleep, I lay down on the bed. And I'm like, I feel lighter. why you feel like So Hans, you keep a watch. Others also keep a watch. You do not find anything suspicious. The only thing that might be slightly suspicious is the beggar that is lying on the road behind the tavern on the street. Just a beggar? beggar lying on the road. Very sus. If you want to Very think sus. that that's a outpost to keep a watch on yourselves, then you might deduct that. মাইরেন না সিলভার ড্রাগন হতে পারে মাইরেন না Can I scream at Beggar, তাই? বেগার একটা বেগার রাস্তার হ্যাঁ, ধারে শুয়ে রয়েছে। বিক্রি ভাই আজকে কি শুনতেছি? আমি শুনতেছি যে ড্যাগার। আমি তো ড্যাগার বেগার আর কোথায় শুবে? বেগার আর কোথায় শুবে? রোগ মেজের নাম কি জানি ছিল? ইস্কা। এ বেগার মারতে হয় না সিলভার ড্রাগন হতে পারে রোগ মেজের আর্নল সোয়ার্জনেগার। আর্নল সোয়ার্জনেগার Can I scream? The first Can I one is scream correct. at the beggar? সোয়ার্জনেগার নাই Yeah. বেগার নাই ওর নাম What do you want? বেগার আছে Just a loud noise or anything specific? I want to go, hey Arnel, how's it going? What the fuck? She, We all wake up with weapons guy- ready. what the guy dumbfoundedly looks back at you and goes back to sleep. Probably thinks you are a drunk guy or something. I know what's going the thing is it's not You Arnold also hear- Schwarzenegger
You all also hear the sound from your rooms as well. Yeah, someone It's shouting, not "Hey, Arnold Arnold!" Schwarzenegger. Yeah. Deep, it's not Arnold Schwarzenegger, it's Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Yes. So, Yeah. So yeah, I hear that. I hear that, and I go. I kind of wake up and I go, "Why is Hans calling a random guy?" And I just again. Oh no, he Go forgot. to sleep. Shit. Go to sleep. You're going to forget anyways. oh no. Uh, well, yeah, I guess we wake up with nothing abnormal happening. Okay, Ramesh done. So yeah, long rest done. Update your character sheets if missed. Yes. Morning. It's morning. Yay, I'm Actually, free. how much? Woohoo! The janitor at the library comes, sees a puddle of water, starts wiping it. And I wake up. So Oh, when was wait, the wait, when was, wait. when was the meeting, brother? Any idea? মিটিং আমাদের টাইম কি the দিচ্ছিল আদৌ? the meeting was around 12, but it got postponed to today. Postponed to So next day, right? yeah, so probably similar Probably. times. So 12 today. Hmm. ভালো কথা ওই যে সাকিও আমার শীত বানাইতেছিল হি ওয়াজ প্রবাবলি ওয়ার্কিং এটা শেষ হইছে না কবে শেষ আচ্ছা হবে? না, সেটা ওটা সাকিবের ওটা আসলে ওটা দেখা যাবে ওটা না আসলে স্যার। ওটা হোল্ডার হয়ে না গেছে। আসলে স্যার ও ওটা আজকে ছুটি নিছে। এতদিন কাজ বুঝছো? করতে করতে ঘাড় ঘোর ব্যথা হয়ে গেছে ওর, ঠিক আছে, আমি তো আজকে একটু রেস্ট নিচ্ছে। I come back to the tavern with jumping. Yay! Who is Yeah. jumping? Oh, Me! Oh, Yeah. you said Yay! oh, that's why I felt light last night. Oh, I see. Oh shit, you forgot about me. Hello guys, I got some information. So do we. Wakey. I look at the ball of water. Think, oh yeah, we got some information. তৌসিফ ভাই, Oh yeah, you too? এত Okay. রেসিস বল অফ ওয়াটার বানাই দিলেন প্লাজমা, No. রাইট? ওর খুশি দেখে আমি নিজে মনে ভাবতেছি ঠিক আছে, হি ইজ গোইং টু বি সারপ্রাইজড when he hears. ঠিক আছে, এইটা। Should I say first or should you guys want to talk about it? I have some information about the layers. Yeah, you speak. Ravish. Also, after like going through the knowledge of the type of demons that had that kind of name like narrates, they usually belong from the layer of 411 of the abyss. There is already a creature living there and kind of a ruler there as well, who is named what is his the name was the Harbinger of Flood, Neheroth. Yeah, and The name about the origin of the creature, it is said that maybe he is from the material realm, a place named Lake Isnil, and not Nihiroth. Something else took over the layers below 400. something else took over the layers below 400, and probably that creature is from the material realm. At the point of Lake Ismail, and it is said that there is a rumor that they flooded the layers below 400. Could be anything with much power. Not flooded, drowned. Okay. ফ্লাড করছে তো মানে Yeah. হাতিটা আলাদা। Okay, drowned. Yeah, the exact word is drowned. Does Yeah, that's a lot of information. this story ring anything? Does this story ring any bell? It didn't ring a bell on my side. Roll a history check. Maybe you found something in your life that led to that. Ashford don't remember half of it until later. So yeah, what did you guys find? We are currently employed by the rogue mage. How did that happen?
What happened? Tell me. We Sounds went to like the a good story. we Yeah, went I to the don't Thieves Guild. feel like speaking at the moment. Levina, could We you handle we this? went to the Thieves Guild. To, What happened, guys? You are worrying me. we went to the Thieves Guild to well get Fuck them up. his money back. Okay, Well, okay. apparently they had fulfilled their end of the bargain. They found the rogue mage and were employed by him. He was sitting right there. That's quite fast employment. What did he offer? And he said that, well, instead of taking his bounty, he could offer us more than what his bounty was. And he also gave us some information on what he was looking for and what he stole. Apparently, it was a key, which led Oh, a key. to the Fortress of Memories, uh, which Eh? Ashford said that you might know something about. It seems to be Uh, related to your uh, allegation. Allegiance. I belong from there. I see. Well, the noble Uh, had the key to the well, Fortress of Memories, and how did the noble had a key of Fortress of Memories? well, that we don't know currently. And this person stole it for, well, according to him, it was not the right person to have the key, and apparently he believes himself to be the right person. Who decides that? He? Well, I don't know. I have never been We there. apparently we do, so we need to ask him. First comes the noble. Yeah, true. How did he get the key to a Then fucking comes the mage. fort? Yes. You guys do know that the key is the Fortress of Memory is not from this realm, right? Rashford told us as much. Yeah. A key that holds a portal to a different realm. That could be dangerous if it falls to the wrong hand. It seems it is not rather directly leads to the fortress, rather a key to an Okay. altar that might be connected from what he told. Okay. Well, Anything else related nonetheless, to that? nonetheless, it is something we must look into. We have a talk with the. We are going to have a talk with the noble that the key was stolen from, right? Yes. Well, sure. We are going to have a good talk then. And if the talk goes wrong, Ashford, do get dirty. Oh, well, Well, we need you. that will depend. Yeah, Do not I lose need your to head. know about this key. Do not lose your head. Did anyone see about this key? How does it look and so? Oh, well, it looked like quite a big key. He saw us an image. We did not see the actual key. Okay. Well, of course, you will not show us DM, do that. I know anything about any altar and keys like that that might lead it toward that location, or So have I ever studied about it? you know there are several altars around the material realm that Hmm? people used to worship, but only a few people connects to the Fortress of Memories, and usually it is the top Shadarkai champions or warriors who actually Yeah, have the keys to enter the material realm. Exactly. It's not something a noble and should have. that definitely isn't the noble, right? This is bad. Well, This feels bad. I understand, Arvan, you have a strong stance on that. I myself have a stance on it too. It might not be as strong as yours, but I am to follow you. But we must hear of And what the novels yeah, has to say yeah, first. yeah.
Did the mage say anything about what he wants to do with the key or so? The Oh, altar, we'll figure that out. supposedly, the altar is not normal anymore. It seems to have been covered in mist, a fog, a thick fog. People have gone there to investigate, and they have come back with their past dead relatives. So there is some sort of Alive? resurrection going on. We're not sure if it is a uh, reviving procedural or a binding one as an undead. So we need to check that from the mage or the ones that has brought their family members to. So that is also. So there are many things we need to know. There are many questions we have. But first thing is the noble. So what we decided last night by talking among ourselves is that we meet the noble today. We decide if we judge the noble and give him what he deserves. If he has right intentions, then he has that. We, if he deserves and has valid reasons to have ownership of the key, we take his job. We talk with the mage, we retrieve it back, give him back. If he does not, we do not take his job. The second thing was meeting with the mage. That is happening whether the noble deserves the key or not. We are meeting with him because he has the key. We are getting information from him about what we need to do in this job. And I am interested about this job because anomaly. The shards might be a reason of the birth of this anomaly. So we better to check. We need to know about the novels as well, and I do not know about the whatever the reason the mage is looking for the key, but the end goal must be to get the key back. Cause if the key falls into wrong hands, supposedly toward any necromancers or any other deity, perhaps a direct entry to the fortress of memories can be dangerous because it holds the soul of the lost. Sometimes it could be used in different cases as well. You know better than me. I'll follow whatever you say in these regards. Well, let's go find out who is this Nobel is. আচ্ছা Rest of the cases we are looking into right now can hold for now. আচ্ছা ওই রোগ উইজার্ড বা ইসের রোগ মেজ ওর রেস সম্পর্কে কিছু আমরা জানি বা দেখছি কি কি জানো It was Oh a yeah, human. 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 Human, okay. বৃদ্ধ একজন, I think, right? Yes, around Hmm. 55 to 60. Old. 55, 60. ও তাহলে বৃদ্ধ না, আর মানে major- মোটামুটি। হ্যাঁ। Mhm. Older Oh, mages okay. আর কি। দাদু না, চাচা আর কি। চাচু। বয়স কত? I mean going to দাদু। হ্যাঁ। 60 হলে going to দাদু। Okay. Well then, তাহলে আজকে let us have a breakfast and make the novel. Okay, so did Ego have any idea about what was the story I was talking about, or anyone have any idea about anything related to layer 411 of the abyss? You got rolled a 6, so probably he has. So yeah, you heard about layers in abyss, but that's all you know. Like there are different kind of layers, but specifically a single layer
and all the way to the 400 series, that's a far-fetched idea for even you. I need commune now. And Well then, hmm? I think if anyone does not have any idea, we have to go to the other city for a greater books, perhaps. Because Actually, apparently everything is in that wait, city. Hans lives close by. So, Hans, Yes. you can also make a history check after hearing what Han- Arvandoril told you. Let's see if you Hans have any lives idea. close by. Hans lives close by to Why? Abyss's No, 444th No. layer. not ওই not যে ওই যে Abyss. ওই যে লেক এসনেল মেবি নাকি হ্যাঁ Oh shit. Lake Incel? Wow. এজনেল শালা ইনসেল না এজনেল Okay, okay. আমার লেক এজনেল history কোয়ানে তো তো কোনো লেক যেটা থাকে কোথাও জোসেফ ভাই চলেন আমরা খুঁজি লেক হেইজেলনাট উফ, ঠিক আছে 3. হেইজেলনাট খুঁজে ওই জায়গা থেকে পানি বিক্রি করবো না কেউ পাবে না আজকে Maybe Okay, I'll remember 3. something tomorrow. No, you also do not recall anything closely tied to it. Like there are far-fetched idea, but they are so far-fetched it's not even worth mentioning. And প্লিজ মেনশন উই লাভ ফরফেচ so there is a fish that a guy named Kirito caught 20 years Oh no! Very good. Oh my god! you have Oh my heard god! Very. you have heard of like different floods that have been plagued the area where you lived, and Yeah, that's oftentimes they were blamed on demons or like creatures from abyss that somehow God. magically manipulated the water around the lake to cause that. But that's kind of a far-fetched Ekara. idea for you. sounds about right. So, I say to the group that, well, where I come from, there are a lot of floods, and people say demons cause the floods. If that's any help, you mean the same flood as Ego's flood or What? actually I mean, normal water or I have never. who water? I never said anything about flood. we assume Well, ego's flood means if you understand it correctly, and if I have to explain it to you, the thing that is that you are hiding, that two world is merging, and for that the flood, he means that. okay. No, it seemed like normal water. DM, Okay, আমার okay, ওখানে যে now I'm flood interested. হইতেছে regular water flood ই তো। so yeah, it's normal floods. You have you yourself think that it's probably people need to blame someone for the floods, and it's easy to blame the demons or something. yeah, Wow, Yeah. wow, yes. more easy, huh? Okay, Demons, okay. demons are getting credit Demons. for what they didn't do. Yeah, it's like Al Qaeda. I didn't do it, but you are. Demons are catching ales from all over. Feidun. El demon, El. El demon. So yeah, Well, you anyways. guys take your breakfast. It cost you about a gold, a single gold. Oh, do I get এত money? দাম? Did you give me the? Did you Like give if me I- the হ্যাঁ 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 25? 25 yes, লাখ yes, 25 লাখ yes, all 8 of you. yes. I have 25. হ্যাঁ Yes, I সবাই have 25 money. এখন আমি যে আস্তে করে গ্রিজটা কিনে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি না গ্রিজ না উইচ বোল্ট ইজ এ সো গুড স্পেল নাও ও উইচ বোল্ট তো লিখছি আমি অলরেডি ইয়া ট্রু উইচ বোল্ট আগের দিন যে কিনে এনে লেখাও হয়ে গেছে
So Breeze yeah, like. Cool. you guys finish your breakfast. What's the plan? Yeah, we wait for the noon and then head towards the guild. Okay, Yep. so if you guys are not doing anything specific in the meantime, eventually time passes and কামের লোকগুলো তো সবাই আজকে ছুটিতে। ছুটিতে, yeah. And you feel like it's about time for you guys to go to the guild and talk with the noble. So you guys head for the guild? Yes. Yeah. Okay. So it takes around 10 to 15 minutes to reach the guild as you go through the crowds and reach উফ, the নতুন উইচ guild. বল যে এত সুন্দর। You enter the guild and one of the receptionists right away notices you and says, you guys are a little bit early. The guy, the noble you were looking for, Mr. Azmier, he has not yet arrived. He'll probably be We'll arriving wait. soon. We'll wait. It's not a problem. নাম কি আজমির শরীফ? Azmier. Yes, আজমির শরীফ আলু ব্যবসায়ী, আলু। সিন্ডিকেটের লোক, সিন্ডিকেট। Oh my god. So yeah, you guys are led to a similar room like yesterday and told to wait. So around Okay. 10 to 15 minutes more goes by and you hear a Azmir knock at the motherfucker, door where are you? and one of the receptionists enters and says, yes, these are the party that was going to take on the job you have requested at the guild. And they also have asked for us to arrange an appointment so they may know more about the job they will be taking. And even before the noble enters the vicinity, you hear him say, what more do they need to know? I already gave them an information. Find the rogue mage, take the vault, and return me, and I will pay them. Well, either way, I guess it won't hurt to hear from them. You see a guy around his like maybe early 30 to like 35 enters the room. He is wearing a blue overcoat and quite the lavish clothes with different kind of jewels and ornaments all around his body. And it seems like he's also escorted by 4 guards. All of them seems to be specialized in some form of weapons. You see like one of them holding a huge halberd and one of them with a long bow, and one other guy seems to be holding a staff. You get the idea, probably a mage. And another warrior who's holding a sword, and they seems to be all well dressed with a sigil, probably the sigil of the noble house that have employed them. They enter the room and you see the guards like stand behind the noble. You look at the noble. It seems like also a human, but a little bit of a pointy ear. You right away guess it's probably not an elf, but something in the middle, an half elf. Yes. Yeah. আমার মতো। Definitely not a Shadar Kaid. Fuck this guy. Yeah, Not a Shadar guy, right? he is a fair skinned guy, so unless he's wearing makeup, not a Shadarkai. And He is 1% Shadakai. he looks We'll at see. you
a little bit annoyed and goes, "Well, I am here, and I guess ask away, whatever curiosity picks you." Hans looks him dead in the eye and goes, "We have Wait, information." before that, could you please tell me that which date and how did the mage take the item from your house? Well, it was around a month ago. There were Okay. guards that were situated at different parts of my residence, and I believe the mage had some illusion magic or other capabilities that he used to enter the rooms. Although I believe that there might be some people that may be able to enter the house, but not anyone that could actually know about the information of the vault. But Oh, Hmm. I he see. was able to take it, and here I am looking for people to retrieve it. And is this so much curious that something of that much of a valuable was taken and you did not actually register what it was? Well, I believe I do not need to explain what I have in my possessions. Well, the thing is, Mr. Do you have any Azmir, connection to any of the deities or Syndicate. so? Like, do you like perhaps Well, are perhaps. like what is the word? I forgot the word. Worship. Devoted to any Devotee. deity or worship? Yeah. Well, why bother with worshipping gods? They do not bother with us. They do not reply back or aid us in any ways. So rather not waste my time on them praying. I try to Hmm. pray on my business rather. Curious business you have when you have something that is stolen from you and you did not actually register what it was, though. Well, I just need the vault back. Whatever inside, that is none of the business of the people that would be retrieving it. They will not be able well, to break Well, open the box either well, way, sir, so I do not need to disclose that. yeah, about that, what we have if some reliable information very that reliable information I had? the vault has been opened and the contents are in the hands of the rogue mage. Now, we do not know what exactly the contents are, so we don't even know what to look for at this point. He laughs Vault and is open. says, "Yeah, is that an attempt to get some idea about what's in the vault? Nobody is going inside that vault without Um, me." Well, if Sir, you don't want your items how can back, you then how can you will you not how can you be be so sure that nobody can get inside that vault without you? I have my means. I have done quite some work you on the realize, vault. you realize that people with arcane power are able to bypass almost all the safety measures this world can provide, right? Yes, it was done by a mage also, so I know And who can break arcane it. means can be broken by other arcane means. And we are dealing with a mage here. Yes, So, I do if realize, but I you doubt if anyone you are of. not Hmm? if you are not telling me or telling us, then we would Well, just who assume is that this mage that you are yeah, so confident or about? Well, that's also a secret. I cannot disclose that. well, I guess then you don't Uh, want your object back. is it? It's probably not sovereign of paradox per se. Why would he do that? I'm just asking questions here. I am not answering anything. hey, Well, I'm just asking. Is he that? Arfan, you Hmm? had a friend, what was his name? Arnold, was it? Didn't he do stuff like this?
Sometimes did. Many people does. Maybe Even I can do. maybe it could be Arnold. So, Mr. Noble, sir, was this mage that you employed happen to be named Arnold? Arnold? No idea about that. Is that a mage from this city? Or Arcanium, perhaps? Arcanium. Hmm. Well, if you are not like to give the thoughts on whatever you item you have on there, how can you believe that if someone opens the vault, they can help you? Well, if I need to employ, they do not need to open the vault. They just need to retrieve the vault and return me the No, vault. I'm talking about what if somebody finds an empty vault? Should they just return the empty vault to you? Well, it Will will we be. be rewarded for that? Then I'm The sure to look for the empty vault. Well, it is obviously I do not want the empty vault, but I also doubt that Uh, anyone would be able to empty it. Okay, so if we we doubt find the Well that. vault, then, That's fair enough. just the well vault then, itself, we'll we will try to look for the vault, and if we find it empty, we'll give it to you. Then you have to promise me to pay us. I will not make such promises. Why would I pay for an empty vault? Then give us any idea of what's inside the vault, because we have quite a good information about its being empty now. Hmm. He looks at you quite oddly, like if that was even possible, someone to break it, and says, "It's something I found. It was with the family for a long time. That's all you need to know." How long? He goes, more than 200 years. And you Inside the- immediately, like all of you, understand that probably Hmm. he's not even putting so much effort on lying. He's just saying things out of his mouth. Oh, No need for insight check. Got it. You guys have a high passive insight, so I just gave it away. yeah. But you are not yourself 200 years old. But you told you found it. No, my family members found it. You said you found it. See, things aren't really adding up, and that doesn't tell us what exactly we're looking for. Something you find can be a napkin. I mean, could you look for a napkin? Yes, Yes, exactly. if there's a napkin inside the vault, you bring me the vault intact with the napkin inside. No, I want to sure. know. If we can find the vault unlock, we put a napkin inside and we can lock it ourselves. We are that much capable. I guess. If you can return me a locked vault, I guess I will give you half the price. How? And So- if I can So view what? unlocked vault, Hold up. How do we know? Wait a second. How do we know that you won't lie to us if the vault is so, well, unreachable? So You if might we get a give you, locked vault and you might find what you need inside it and say it was not the thing that you had inside it. And exactly. That's why I how do we say trust you? a locked vault, because you guys do not have the means of locking it either. Oh, you said you will pay half the price for locked vault. Yes. Yes, so you can scam us still. Well, if You you can think say so, that. Oh, the thing I was looking for isn't Yes. there. What are we So gonna do? why do we trust you? you do not need to trust me. You just need to return it. And if I see the content inside the vault is what I was looking for after you return the vault, I will pay the full thing. That is what you call trust.
We're trusting you with the contents of the vault because you are not telling us what is inside. Then it seems like You tell us what is inside and we'll look for it. Hmm. Because Well, as it seems already like you got my cornered. party You members will mentioned, stuff we back. know it is already empty. And we will inform the guild as such that there is a chance that whatever was lost was a scam against Mm. adventurers. Yes. So we will make sure that your request is taken down. Well, Thank do you for your whatever you time. need, but I have my means to gather people, and they would be happy to take on the Go ahead. request. Please go ahead. It didn't work for a month, Well, so I guess I this doubt was a that. waste of time then. He Yeah, stands same up for us. and starts walking outside. I'm casually in a And low noble voice say, family. I'll casually in a low voice say, I've always heard of keys that open vaults, not vault that hold keys. And did you say it out loud for him to hear that? Exactly. Yes, A he bit. did. Okay. So he stops by the gate and says, well, I guess we need to reenact the deals. And he again sits back in front of you. And he goes, Told you reliable informations. The guard leaves. I stand up. he goes, yeah, I guess you guys have some idea. In any case, return me the key. I'll double the price. I do not need the vault. No, did he not hear what I said? Huh? Did he not hear Did he what I not said? hear The guard leaves. Only he and we talk. talk? And I stood up. I believe I am taller than all of them combined. Yeah. Probably. He goes, And on top of him I am. as you say that, You can the trust us. the You guild can member trust us. We goes, are not going to harm you in any way. the receptionist there goes, sir, if you are worried about your protection, the guild provides protection with anyone who is inside the guild. So that should not be a problem. And after hearing that, the noble gestures the guards. They goes outside, and he himself goes back to his seat and offers the proposal. I whisper to Ashford. Ashford, can you take me in your shirt for a moment? 6 seconds would do. Sure. I grab him, I put him under my cloak, and I go. And in there I cast detect thoughts. Is that supposed to be a And I kink? And I come out of the other side of the cloth and go, no worries. Just my way of going down. Well, whatever. so he's not on me. He's on the seat now. Yes. I am standing at the door, and what I want to perceive is that if there is anyone who is actually eavesdropping on our conversation. You see, like, one of the receptionists is still inside. He has not left Oh, the room. that's fine. That's fine. The guards or anyone else? No, the guards are outside and the door is locked. Okay. That's And then I sit and I go, tell us where the key is from. He this time goes, I bought the key from some merchants who works for money. I look into his mind in thoughts. So, is the thoughts that he's having are similar to what he's speaking? So, detect thought, how vividly can you read? সারফেস থট পুরোটা পড়তে পারি, ওটা কোনো সমস্যা হয় না। যখন আমি ডিপ পার্ট প্রোব করব তখন সেভিং থ্রো দেওয়া লাগে। Okay.
So And according to the new rules, saving throw সে বুঝে না যে আর কি Yep. okay. So you get the idea that the merchant he is picturing in his mind are probably like hired assassins. Okay. Merchant, you say? Yes, merchants. More like assassins? They both work for money. It's the same. Ah, interesting. He was already knew that to reply. Well, Whom did you get? you got it from. Yeah, you got it from assassinating or killing who? Not my order. They killed the guy and had the item, and I bought it from them. Oh boy. Do you know what it You does? do not know who the guy they killed? No idea. Probably ask them. They might know. Although it's hard to find them. They find you usually. Similar thoughts of what he's saying? Yes, it seems like he's truthful. Do you know what the key is used for? Do you have any idea about that? Or just do you take it for the money? Do they have any name? Are you asking about the assassins? No. Yes. Firstly, the assassin. Secondly, do you know what the key does? Yes. Well, they did not relay any names. They offered us a location, and there was a bidding that was going on there, and there were several items. And one of the items was this one, and I bought of them fair and squarely. Where is I the believe he's telling the truth, right? Yes. Do I have any thoughts about the bidding locations also? I'll probe Divar if it's needed. Location. Okay. For location, you will need to make a check. I do not need he to needs make a to check. make a save. He does need to make a saving Which throw. save? I will give him. It is a wisdom saving throw, but does he look strong? Has he a strong build? Nah, he looks like a guy with a lean build. Then make it a strength saving throw. Okay. Six. He misses. He fails. So let's see what I get. You have an idea that it's in one of the caves that you guys already ventured, but after going there, they binds your eyes, so you are not sure which caves they take to enter the So exact I'm place. on location toward the underneath the city, probably. Yeah, Okay, but the same thieves den, right? The same group of people No, or same affiliated Or group of one of people those or caves. so you are not. নাকি all of those? So like there are like several entrance that leads inside the city, and like one of the entrance is where he actually took to actually get inside the place, and you can get the idea মানে আমি about the বলতে চাচ্ছি entrance. যে হ্যাঁ ওইটা পাইছে কিনা আর কি, হ্যাঁ যে কোথাতে ঢুকে ওই লোকজনের সাথে দেখা করছে সেইটা পাইছে কিনা সেটা। মানে ধরেন যে আপনার ব্লাইন্ড ফোল্ড করছে না, হ্যাঁ তো ব্লাইন্ড ফোল্ড করার জন্য কারোর সাথে তো দেখা করা লাগছে তাই না, নাকি হঠাৎ করে নিজে ব্লাইন্ড ফোল্ড? বুঝছি you guys realize from the surrounding the buildings and you guys তো না মানে আরবান রিয়েলাইজ Arvan realize from the surrounding buildings that it's probably one of the entrance at the eastern side of the city. Eastern side. Not
Noted. Some people are dying. Yes. Someone is dying today. The notes are hit list. But the thieves you guys met, they were at the southern side, by the way. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Other thieves are dying. Then some thieves are dying. He Okay. says that they are quite capable. If you guys are thinking of fighting them off, be my guest, but you'll just end up dead there. And the second question, do you know what the key do or something, or did you just find it like an antique and bought it? I have heard several rumors. That's it. And He just says that and does not follow with anything. what I have heard several rumors, and what I hear And from what his thoughts, rumors? what rumors? Do you This is a ask twisted that? spell, man. Or No, also no, না না ওই তো মানে I সে read ভাবতেছে that. না কি Oh, রুমার্স হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হ্যাঁ, শুনছে হ্যাঁ, সেটা তো হ্যাঁ। ভাবে I read that. Okay. I read that. It's not So- such a nasty spell. You realize that it's different from what you got from the mage. And rather than resurrection, some people have actually got back with their youth. Like they gone there with like old age and Very sad. returned very young. Oh, fuck. Ah, fuck. Oh. Well, The noble, how old is he? certain room. He himself is not that Certain much old, rumors. maybe like 35. No, he's half elf, right? He is 35? Man, like in human years, 35-ish. Oh, okay. Man, mid age. Well, certain information you are giving us. And So, this do you mage, have a did you deal? ever say anything about? Like Oh, it seems did like you ever he- say about this? Yeah, did you ever say about this key to anyone else? No, it's How did the it's mage only you know? guys. That's why I have doubled the prices. And how did About the mage the- know then? How about the? How did the mage know? Well, I believe he has his own means. If I knew more about him, I would have taken some other measures. Well, And Mr. Noble, what about the person who created the lock? exactly. Who was it? The vault. Well, it was one of the mage, and it was a red-robed mage. And I believe Oh, fuck me. Oh some my of you god. already heard of their capabilities. And even among The them, mage he we- was quite a noble one. Red robe. Do I get anything else from his thoughts? Any names? Any title? So you have the idea like he knows the mage and you do not get any name from him, but you do get a title, Yes, that's I needed. and you get the title as Zulkir না হলেই হয়. Arban gets a message from me, like telepathically, like, is there a possibility like the key doesn't belong to both of them, the mage or the noble? It doesn't. It doesn't. I এটা কি look at- বুঝতে এত কষ্ট হয়ে I গেছে? look at him with an odd face and I go, and I do not say anything. I just look at him and I look back. What a weird time to ask a weird question. so the title In mind, he actually, when goes I'm reading. by is the Ruby Sage. Oh no. The Ruby Sage. That's the title. no? Yes, No that's K or what he anything? knows by him. Knows by. Well, Arnold was wearing my any robe or anything?
Arnold is not a red mage for sure. Yeah. So he was wearing a blue cloak actually. He's a blue mage. He's a blue. Blue I He is a I blue look at mage. him and I look at it. I look at everybody and I go, I think we can take the work then. We have good information. Well, no, that wasn't so hard, was it? Well, Be you guys honest, did and push a lot honesty of will pay you buttons. I good. did not want to be pressed, but the item need to be found as soon as possible. So I can overlook that. We get the urgency. We'll look into it, and if possible, we'll get the item for you. Well, alright then. I have wasted a lot of time. Maybe this will be useful. And he We've again gotten stands farther up. than Do we have do gotten tell farther your than anyone red else. do tell your red mage that there are capable person around the world that could open the seal. Yeah, I will be sure to get back onto him on that. And let me know where he lives. Sure. He stands up and like leaves the room. As he goes to the door, I'm standing in front of the door. Yeah, let him. After, Mhm. like, as he's standing in front of me, after a delay, I'll just move aside. Oh, like you are blocking him from going outside? Yeah, No. He was blocking him from like 5 seconds, and then he moves. yeah. So he came. He needs to stand there for a while. So Okay. you know, you get the image. Mhm. Like He I'm not moving. he Yeah, again then starts to walk and says, "What was that? Is that supposed to be some sort of an intimidation technique, or some sort No, of No, he's no, just no. cultural thing?" he's He just dumb. just he no. He's not dumb. He processes it in a bit. Hmm. Yeah, Well, that's whatever. what we. You know what? Fuck it. And if you are He intimidated by it, then, well, well, I said, was it supposed to be? it's up to No, you. it's not. Hell, either way, I have things to deal with. You guys figure out whatever you guys can and get back onto I'll look into the it. news as soon as possible. Mhm. He says that and again goes back. Before he goes back, I'll look for one little thing, as the 5 second was enough for a delay. Did the Ruby Sage had anything to know about the key? Did the Ruby says knew about the key? like Yeah. he wants to probe deeper to see if there was an interaction between the when they were making the Ruby cave. Sage. Yeah, that if Did the they exchanges word or what it was in the vault. If Okay. the mage didn't Yeah. know that. So Yeah. it's not something he was thinking about while leaving the room. So I don't think that you will be But able to know that's about not a it. That's that's not not a surface thought. thought. That's not এই a জন্য surface thought. বলতেছি Mhm. Yeah, the he's deeper probing probing his lets me think or sees anything that he has related in his memories. memories. Yeah. Okay, so Yeah. what kind of check will this be? He already failed, man. He already ও ও failed. আচ্ছা আচ্ছা এটা আচ্ছা কি একবার দেওয়া লাগে নাকি আচ্ছা আচ্ছা Yeah. এটা একবার দেওয়া লাগে আচ্ছা তাহলে And এটা স্পেল চেক করে নিয়েন যে একবার দেওয়া লাগে কিনা yeah, বারবার if দেওয়া লাগে if it fails, you gain the insight of the reasoning, any emotional state, and the it things the looms larger in the mind. If it succeeds, the following spell ends. So if it succeeds, it ends at the direct ও moment. আচ্ছা আচ্ছা তাইলে এখন ইচ্ছা মতো আর কি তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা 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 yeah you get the idea he knows about the key but দ্য রেড ম্যাচ yes but Okay. when the vault was created it was not anywhere nearby where you guys are right now so probably does not Okay. know about the rumors.
And what kind But of emotional state he is having? like the, Like, the red mage knows that this guy has the key. That's the thing. Yes, That's why you are sure of it. yes. mhm. And you seem like As he he's currently quite puzzled, actually. Like, did they actually take the job okay, or did they just probe for no reason? Kind of like that. okay. Good. Mhm. Either way, we are targeted. Anyways, as he goes out, and I look at Ashford and I go, close the door. I'll close the door. The receptionist goes, am I to remain here or do I give you guys some time? Yeah, give us some time, please. We need to check into the facts As and you talk among wish. ourselves. He leaves the room and gives you guys some time in the room. I close the door again. Okay. Many things I have found in his mind. He bought the thing, it is true, he bought the thing from an auction, which is happening underneath the city. Probably some kind of a different thieves guild that is actually handling this kind of stuff toward the eastern side of the caverns. And he was blindfolded, so I do not know the exact route, but he did not bluff about the capable part. They are capable. And the arrogance he was showing about the lock, it's a bit, thing to worry about. The lock was created by a red mage, and you do know the usual functions of the red mage, I believe. Given that Chance goes a red mage. Arnel was able to break through it, means we are stuck between a rock and a hard place, it seems. Yeah, both of the parties have. Well, I have heard about this party, not about the other party, the new rogue mage or whatever it is. This party got the thing, and assassins even was involved. They do not have any direct idea about what the key does. This guy does not. But his thought revealed that people also rumored that the person going there, they usually does not only comes with their loved ones. Sometimes they comes with their youth back. Um, DM, do I know anything about that is happening? Like any reason that could happen around the Fortress of Memories, or ওয়েট আমার দুই কানেরই ইয়ারবাডস একসাথে চলে গেছে আমি আর কিছু শুনতেছি না 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড মোবাইল দিয়ে আসতেছি
Arnel, not Arnold, but okay. No, not not the unlimited one, the official one, যে তিনটা সেন্ডিং মারতে দেয়। তিনটা না তো কয়টা জানি, একটা নাকি তিনটা? না না না, সেটা আনলিমিটেড না, এটা লিমিটেডটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেন্ডিং, ইয়েস, সেন্ডিং কাস্ট করা যায়। হুম। ক্যারেক্টার জানে, হ্যাঁ, এটা সেটাই তার বিষয়, হ্যাঁ। হুম। তুমি তোমার এন্ড নেক্সট ডনে আবার ইউজ করতে পারবা।
Hmm? Okay. You wait for few seconds, and a reply comes to you, and he goes, "Well, কারে কইতেছে?" ও আচ্ছা আচ্ছা। So he goes, "Come to the same place. Talk with one of the thieves there. They will lead you guys to me." Yeah, I guess কি তাওসিফ কি বলে? হ্যাঁ 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 ওটাই ওটাই এন্ডিংটা দিয়ে দিই। So you guys think of your options and decided to talk with the Arnel guy that you guys have met. With that in mind, and a lot of other options also pending behind your back. Maybe try to find the little girl, or maybe take one of the 4 quests that piqued your interest. With many options, some of them leads to more urgency. And with that, we will end our session as you guys thought of your options and pick whatever suits you. Today, all of you get 5% now. So all of you get 200 XP. Those of you that are present. Yes. So এটা এটা জাস্ট ডিসিশন মেকিং এক্সপি। ইয়া এটা ডিসিশন মেকিং এক্সপি, সো এটার এক্সপি কম। এটা জাস্ট যারা থাকে তারা পায়। Might try that out. নো নো নো, ইটস বেসিক্যালি এই যে টকিং এবং রোল প্লেইং এর যে এক্সপিটা ওইটা কম রাখি, কারণ মানুষজন নাও থাকতে পারে। বাট মাইলস্টোনের যে এক্সপিটা সেটা হচ্ছে থাকুক আর না থাকুক সবাই পাবে, ঠিক আছে? ওই মাইলস্টোনের এক্সপিটা হচ্ছে যেদিন মানুষজন বেশি থাকবে ওই দিন আমি একবারে দিয়ে দেই, ঠিক আছে?
সো এই সেশনের মাইলস্টোন মানে এই সেশনে যতটুকু মানে আগাইছে ওটাও হচ্ছে মেবি পরবর্তীতে যেদিন সব মানুষ থাকবে ওই দিন একসাথে দিয়ে দিব। ওটা থাকুক আর না থাকুক সবাই পাবে ওটা। ওকে, ক্লিয়ার, পারফেক্ট। কি রে ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো মানে হ্যাঁ মানে দেখা মানে এটা দেখা যাবে কি লাইক হয়তো বা লাইক এক সেশন বা দুই সেশনের জন্য কেউ পিছায় পড়তে পারে লেভেলে, ঠিক আছে, কিন্তু ওটা আবার মানে সুন কভার আপ হয়ে যাবে। না আজকে, হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে বড় এক্সপিটা দিয়ে দিতে পারতাম যদি সবাই থাকতো, বাট ওটা আর এখন ক্যালকুলেট করতে যাই নাই, কারণ ওটা মানুষজন পরে আসলে ওটা দিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, আজকে হচ্ছে জাস্ট রোল প্লেইং এর জন্য যে এক্সপিটা ওইটা। আস্তে আস্তে আগা, এটা যদি এটা 5 হয়েছে আর বাকিগুলো 6-7 চলতেছে, সব যদি এক লেভেল হয়ে যায় তাহলে কেমনে কি? এটা পরে হয়েছে, এটা একটু পিছনে থাকুক। ও নো। আচ্ছা, তাইলে আমরা কি এখন হ্যাপি বার্থডে, দুইটা বেজে গেছে, হ্যাপি বার্থডে। ঠিক আছে, অলরেডি ভুলে ক্রিন্স ক্রিন্সপাইরেশন ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিডসপাইরেশন। সো বেসিক্যালি হচ্ছে 5 6 7 3 ক্যাম্পেইনে। এইটায় 5 লেভেল, প্রাঞ্জলাটায় 6 লেভেলে সবাই, আর পারবেটটায় 7 লেভেলে। আরপান ভাটটায় মনে হয় আমরা প্রায় 8 লেভেলে যাই যাই অবস্থা নাকি? হ্যাঁ 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 ওইটাই। প্রাঞ্জলাটায়, ও হ্যাঁ প্রাঞ্জলাটাতে মাঝখানে আমরা আটকায় গেছি গল্পের। আর একদিকে দৌড়। হ্যাঁ।
ও আচ্ছা আচ্ছা। আ I mean, আমরা যদি টার্গাত্রে রিটার্ন করি, হি ইজ দ্য সেভিয়ার অফ দিস ওয়ার্ল্ড, প্রবাবলি দ্য বিগেস্ট থিং উইল বি ডুইং। সো লেভেল আপ দেওয়াই যায়। হ্যাঁ, এটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, ই শেষ করছি।